There are others. Don't know. Okay, all of you come. Get up, face. இதுக்கு பின்னாடியே உட்காரணும். Sit down. சரி, இப்போ as I told you last class that we are going to do all comprehensive sums today. Okay, something very different, bit complicated. So I have selected the sums. We'll do them. So this one. Okay, illustration 13. Okay, now listen carefully. There is something concept called capital rationing. Rationing, how to put it in a layman language or where you will easily relate to. இப்போ நம்ம ரேஷன் கடைக்கு போகிறோம் இல்லையா? You know the word ration, the word meaning means rationing means எது தேவையோ அது அது அங்கே கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணிட்டு கொடுக்கறதுக்கு அது ரேஷனிங் சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம ரேஷன் கடையை சொல்கிறோம் இல்லையா, அதில் ஓகே நம்மளுக்கு பொருள் கொடுக்குறாங்க, அது எதுக்கு why have they kept the word ration? Have you ever thought about it? இல்லை குமா யார் இல்லை ஹரி சார் இப்போ மெசேஜ் அனுப்புனாங்களா? ஜிமீட்டே ஓப்பன் ஆகலையே. ஓ, இங்கே ஆல்ரெடி வச்சுருக்கீங்களா? வந்துட்டியா? ஓ, குரூப்லையா? பட் நோ ஒன் இஸ் ஜாயினிங் இன் த குரூப். எது? ஆமாம், இதோ இங்கேயா? இதோ டைப் பண்ணுறேன். யார் ஜாயின் ஆவாங்க? நோ ஒன் இஸ் ஜாயினிங். லாஸ்ட் கிளாஸ் யாருமே ஜாயின் ஆகலையே. சரி, வரட்டும். திவ்யதர்ஷினி, திஸ் கேர்ள் ஜாயின்ட் came on that day. Divyadarshini இன்னைக்கு வந்தாங்களா? Why today online? Anyhow, look at here. So rationing means where there is kind of constraint, அது கரெக்டா எல்லாத்துக்கும் ரீச் ஆகிறதுக்கு பண்ணுவாங்க. இப்போ கேஸ் சிலிண்டர்ஸ் ஆல்சோ ரேஷனிங் சொல்கிறாங்க. பேஸ்ட் ஆன் தட் இப்போ சின்ஸ் லாஸ்ட் 10 days இல்லை 1 week நான் ட்ரை பண்ணுறேன். எனக்கு என்ன மெசேஜ் வருது? வை ஆர் யூ ஸோ ஹரி? அந்த மாதிரி மெசேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்களா? கேஸ்க்கு இப்போ தானே நாங்கள் கொடுத்தோம். லிட்ரலி தேர் யூஸிங் தி வி ஹவ் கிவன் யூ த சிலிண்டர் ஆன் 9th March ஒன்லி, வை ஆர் யூ ரிப்பீட்டட்லி காலிங்? அது எஸ்எம்எஸ் அப்படி வருது, கொஞ்சம் ரூடாக. They are sending SMS message. Okay, wait. Okay, your date has not come. Okay, we will you call later. சொல்லி உடனே SMS வருது. So that means what? Even now gas cylinders, they are rationing. You are understanding?
when something is in limited supply, now that should be used optimum way, to the best possible use. Now that is called as rationing. Okay, so now bring that okay knowledge here. நம்ம இங்க கொண்டு வரலாம். In capital budgeting or investment decisions, you have money supply limited. What? Money will keep on coming to you to invest in the business. You'll have limited supply, no? இவ்வளவு தான் amount இருக்குது. Now suppose say you have different avenues to invest, different projects இருக்குது கையில். அப்போ இந்த மணி வந்து அங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும். ஆமாம் சார், எல்லா இடத்துலையும் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி எல்லா இடத்துலையும் பண்ணிக்குவேன்? யூ ஹாவ் தட் மச் மணியா? So which projects you will invest? You will have to choose between the projects and invest. So which projects amongst the list of the project? You have a list of projects, but you have limited capital supply. Of course, we will have limited cash supply only. Now we have to invest in those projects. Those projects should be invested where NPV will be maximum. Understood? Now this is called as capital rationing. It sounds kind of okay, what is that concept மாதிரி எதுவுமே இல்லை, ரொம்ப easy. ஆனால் if you don't know the topic and you don't understand, அது எவ்வளோ ஈஸி இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை. அப்போ அங்கே போய் கேபிட்டல் ரேஷனிங் கேட்டாங்க, யாராச்சும் ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டா என்னடா கேபிட்டல் ரேஷனிங்கு, அவன் சொல்லுவான் டே ரொம்ப ஈஸி. Then you will say, டே நான் கற்றுக்கலடா, ஏதோ கஷ்டம்னு நினச்சேன். Literally very easy concept. Okay, now with that you understood that the basic of capital rationing concept, all of you understood or not? What is the basic concept? That investment amount is limited, constraint you have, that you should be given to the projects. Okay, that money should be utilized among the projects based on the NPV, highest NPV percentage. Whichever is more beneficial to you, that should be in those investments should be invested. All of you understood? Should I explain once more? Pakka? Okay. Now look at here. Now before getting into, my dears, all of you have to say something about the class, anything where I need to, change the approach and all. Is there anything? All of you are pretty comfortable with it. See, inge you will nod the head, then later on means you should not have something else in the mind and ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க. ஓகே, நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். No, I will not ask you to change. I will change myself. அதான். ஏன்னா இங்க நீங்க சேஞ்ச் பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. whatever change I only have to change. ஏதாவது இருந்தால் ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லுங்க. சார் இங்கே புரிய மாட்டேங்குது, நீங்கள் கொஞ்சம் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள், இல்லை இந்த அப்ரோச்சில் போனால் இட்ஸ் நாட் கெட்டிங் செட் டு அஸ், definitely I will change according to your requirement. Okay, let us be very clear about it. So look at here, my dears. Shiva Limited is planning its capital investment program for the next year. It has 5 projects, all of which give a positive NPV. இப்போ பாருங்க, அவங்க கையில் எத்தனை ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு? 5. எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் NPV தான், பாசிட்டிவ் NPV தான். சார் அப்போ எல்லா ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லது தான், ஐடியா நல்லது தான், ஆனால் அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும் இல்லையா? ஓகே, at the company now positive NPV at the company cutoff rate is 15%. 15% is the net present value. Okay, எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸு இங்கே பாருங்க, நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ வருது 5 ப்ராஜெக்ட்ஸ். The investment outflow and present values being he has given. These are all the initial investments. Already they have calculated NPVs. Okay, now the company is limited. Now this is where இங்கே பாருங்க. Okay, now the company's investment is limited. 1,20,000 rupees only capital investment is there. You are required to illustrate the returns from a package of projects within the capital spending limit. The projects are independent of each other and are divisible. Part project is also possible. Now he has given the question, part project is also possible. What if part project is not possible? That also I'll explain. What do you mean by part project is possible? நீங்கள் எடுத்தால் ஃபுல்லாக எடுக்கணும், இல்லைன்னா முடியாது, அதுக்கு சொல்லுவாங்க பார்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் நாட் பாசிபிள்.
No, இல்லை இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பாதி எடுப்பேன். He is telling it's acceptable, no problem, take it. Sometimes he will tell either you take the full project or you don't take it all. That way also he will. What if suppose that way he gives in the question, that also we will do. Understanding amma? ஏதாவது இருந்தா எனக்கு கேளுங்க, I will explain. Now question number 13. Question number 13 or illustration number 13. Now write down. Ranking of 5 projects. Ranking of 5 projects based on percentage of NPV on investment. Now 3 students are there online. I hope all of you are comfortable. I hope all of you, my audio, video, everything is comfortable, no? The 3 students, please send me some thumbs up or something like that. All of you are comfortable, please. Yeah, Divyadar. Very good Balaji. Bhuva Pranav. Divyadar, Bhuva Pranav, please respond. Yes, sir. Okay. Why today online? Why not offline? You come here only, no? What happened today? No problem. Relax. I just casually asked. You don't think that something strictly I'm asking. Nothing like that. Your choice. Now, A, B, C, D, E. Now write down project, investment in investment அப்புறம் NPV, investment NPV, okay. Percentage NPV, ranking, okay. இப்போ project A, B, C, D, E. Investment சொல்லுங்க, how much investment they have made? 50,000, correct? 40,000, 25,000, 30,000, again 35,000. இப்போ NPV 15,400. இதுக்கு அர்த்தம் என்ன? 50,000 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் உடனே நம்மளுக்கு 15,400 வருது இல்லையா? NPV means what? Profit, cash, net cash profit instantly. Today's present terms 15,400, 18,700. Come on, quickly we will do my easy topics. These are now as the class progresses, more and more complicated, real complicated things are there. Okay, 19,300. இப்போ percentage NPV எப்படி வரும்? All of you take up your calculator. 15,400 by 50,000. Yeah, calculator I will take. Into 100. எப்படி வரும் தெரியுமா? 15,400 by 50,000 into 100. எவ்வளோ சொல்லுங்க? 15,400 divided by 50,000 into 100. How much? 30.8%. Oh, sorry. இல்லை 30.8%. இங்கே ரேங்கிங். ஓகே, ரேங்கிங் இப்போ கொடுக்காதீங்க. இது 18,700 divided by 40,000 into 100. Okay, 18,700 divided by 40,000 into 100. How much? 46.75. அடுத்தது 10,100 divided by 25,000 into 100. Okay, 10,100
divided by 25,000 into 100. How much amount? How much percentage? 40.4 percentage. Okay, idella percentage. 11,200 divided by 30,000 into 100. All online students, be comfortable. I can clearly hear your voice. Happily you express your concerns. You think that I am personally teaching you. Ask yourself, okay, anything you want. Okay, 11,200. எவ்வளோ வந்தது 11,200 divided by 30,000 into 100. How much? 37.33 percentage. 19,300 divided by 35,000 into 100. How much? 19,300 divided by 35,000 into 100. How much? 55.14%. இப்போ ranking எப்படி வரும் தெரியுமா? Which is highest, my dear, percentage? Which is highest? E 1. அடுத்தது B 2. அடுத்தது 3. C வந்து 3. அடுத்தது D. அடுத்தது A. அப்போ நம்மளுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ? how much amount is there? Total investment how much is there? 1,20,000. அவ்வளோதான் கேபிட்டல் இருக்குது. அப்போது அந்த 1,20,000 இப்போது இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு உள்ள நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அப்போது 35,000 இங்கே போயிடுமா? முதல்ல அங்கே கொடுக்கலாம். ஏன்னா அங்கே தானே நம்மளுக்கு நிறைய பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வருது, என்பிவி ஜாஸ்தி வருது. அப்போது 1,20,000லேருந்து 35 முடிஞ்சு போச்சு. அப்போது இ முதல்ல ப்ளஸ் ப்ளஸ். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை? ஓகே, இப்போ அடுத்தது யாருக்கு கொடுக்கணும்? இது வந்து இக்கு வந்து 35,000 ப்ளஸ். அப்புறம் டி பி 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 எவ்வளோ? அப்போது எவ்வளோ போச்சு? 75,000. ஓகே, 1,20,000லேருந்து 75 போச்சு. எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 45. இப்போது அடுத்தது ரேங்க் 3 சி எவ்வளோ? ஆமாம், அண்டர்ஸ்டுட்டா? Still how much balance is left over? Okay, so ipo which one we will take? D bracket la write down part how much? 1 second. How much balance left over? 75, 95, 25,000 left over. appo part evlo? D ku mottham investment evlo venum? C 25. oh 25,000. appo idu total evlo? 20 தானே? ஆமாம். ஓ சி 25, கரெக்ட். ஓகே, தென் 60, 1 lakh போச்சா? இது 20. டிக்கு மொத்தம் எவ்வளோ வேணும்? 30. அப்போ பார்ட் எவ்வளோ? 20,000 by 30,000 பார்ட். ஓகே, ஸோ 2/3. 2/3னா 0.67 தான் எடுக்க முடியும். 0.67 டி. தட் மீன் 2/3 டி only can be taken. 1/3. ஓகே, இல்லைடா நீ வேறு யாருக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துரு. யாராச்சும் நம்மளுக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குறாங்கல்ல, அவன் வருவான், டே என் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவியா? அப்படி இல்லைடா ஒரு 2/3 நான் எடுப்பேன். அவன் கேட்பான், டே என்னடா எடுத்த ஃபுல்லாக எடு. சரி நான் சொல்லிட்டேன், சரி சரி எடுத்துக்கோ. மீதி 1/3 he will give to someone else. Some customers will be like that. Some customer, டே எடுத்தா ஃபுல்லாக எடு, இல்லைன்னா வேண்டாம், அப்படியும் இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ வேறு என்ன பண்ணுறது? நம்மளுக்கு வேஸ்ட்டு தான், அது போயிடும், லாஸ் ஆகிடும். Understood? Because okay, understood or not, whatever I have said, my dear. So here question is telling you can take up. Appo read down whatever I have written here. Write down fast. So projects which can be taken up. Whatever I have written on the screen, please write down like that. Easy way I have explained. Okay. So total 1,20,000 rupees. Part எவ்வளோ? 2/3 part. 2/3 part. Understood or not, my dears? Okay. இப்போ wait, 1,20,000 investment பண்ணிட்டுமா? So projects, okay, investment அப்புறம் என்பிவி, ப்ராஜெக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்பிவி. இப்போ இந்த ரேங்க் இ
B, C, D. Correcta? E la investment how much we are making? 35,000, 40,000, 25,000, then 20,000. Correct? NPV, how much we will get NPV here? E, NPV how much? 19,300. Then B, 18,700. Then C, 10,100. Then D, how much? 2/3 of 11,200. Correcta? அப்போ 2/3 into 11,200 சொல்லுங்க. 7,460. Sure? 11,200 into 2 divided by 3. 7,467. ஆமா. Understood? Okay. இப்போ total investment வந்து 1,20,000. Total NPV சொல்லுங்க. 19. அப்போ 19,300 plus 18,700 plus 10,100 plus 7,467. How much? 55,567. Okay. So therefore, அவ்வளோதான் 54 இதான் to maximum NPV வரும். Okay, இதான் maximum NPV வரும். When a part D is acceptable, if, write down, if part projects are not accepted, அப்போ என்ன பண்றது? D you cannot take. You can take only what? E, B, C. Okay, project, write down, project, investments, then NPV. Project, investments, NPV. E, B, C. E, B, C. Investment 35,000, 40,000, 25,000. NPV சொல்லுங்க. 19,300, 18,700, 10,100. ஓகேவா? நான் டோட்டல் பண்ணுங்க. 75, 1 lakh. இது வந்து 0, 0, 8, 11, 1, 10, 18, 1, 48, 100. அவ்வளோதான். ஓகே பாப்பா? ஓகே. Balance capital, okay, is equal to 1,20,000 minus 1 lakh, rupees 20,000, rupees. Hey, 1 second. E, B, C எடுத்துருக்குமா? Okay, will be ideal. Okay, now we have taken E, B, C based on the ranking. Correct? Based on ranking only we have taken, no? E, B, C. What if suppose E, B, D எடுத்தா பார்க்கலாமா? We'll see. Okay, இப்போ இது ஓகேவா? அப்போ percentage of NPV is equal to 48,100 divided by 1 lakh into 100. சொல்லுங்க. 48.1%. Correct? Yes or no? இப்போ ஒரு வாட்டி பார்க்கலாமே. another alternative. அப்படி எதுவுமே கிடையாது. இப்போ ரேங்க் இப்போ பார்த்தா now suppose Dல கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் காஸ்ட் ஜாஸ்தி போட காஸ்ட் NPV you will see now here now okay, the things will baffle you. You look at here another alternative. ஏன்னா மணி இருக்குது இல்லையா, அதனால தான். இன்னொரு வாட்டி பார்க்கலாமே. மீன்ஸ் we will see how. EB கண்டிப்பாக வரும். இப்போ C வேண்டாம், ரேங்க் 3 வேண்டாம், ரேங்க் 4 அப்ளை பண்ணலாம். பார்க்கலாமே. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் என்ன? ப்ராஜெக்ட் NPV, ப்ராஜெக்ட் NPV. அப்போ ப்ராஜெக்ட் E, B
கரெக்டா? இபி ஃபோர்த் ரேங்க் என்ன? டி. கரெக்ட் தானே? இபிடி. ஆமாம். அப்போ இ எவ்வளோ? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்பிவி. சொல்லுங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ? 35,000. அப்புறம் பி டி. ஆமாம். அப்போ மொத்தம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யூஸ் ஆகுது எவ்வளோ? அடிஷனல் 5,000 rupees அதுக்கு மேலே வருது. இப்போ இங்கே என்பிவி சொல்லுங்க. 19,000. அடுத்தது 18,700. அப்புறம் டி இது வந்து எவ்வளோ? மொத்தம் 11 ஃபுல்லாக வருது. ஓகே, அமௌண்ட் ஜாஸ்தி வருது. சொல்லுங்க எவ்வளோ டோட்டலு? 1 2 1 10 18 19 149 200. கரெக்டா? தேர்ஃபோர் இப்போ பாருங்க, முதல்ல எவ்வளோ வந்தது? 48. இப்போ என்பிவி ஜாஸ்தி வருது. பர்சன்டேஜ் பார்க்கலாமா? பர்சன்டேஜ் ஆஃப் என்பிவி. ஓகே, 49,200 divided by 1,05,000 into 100 பண்ணுங்க. How much percentage is coming? 49,200 into 100 by 1,05,000. How much? அப்போ கம்மி வருது. EBT இல்லை. 49,200. ஆமாம், அமௌண்ட் கரெக்ட் தானே? 46.8586%. கரெக்டா? Now suppose say you think that 1 lakh rupees, that means 20,000 rupees idle fund. Why should I now? Let me invest in instead of C, I will invest in D. அப்போ 5,000 additional investment பண்ணா additional NPV வருது. எவ்வளோ additional NPV you are getting? 1,100. அப்படி யோசிச்சு பண்ணலாமே. ஏன்னா literally more money is coming into the company. What if suppose that idle fund you cannot use at all? யூஸே பண்ண முடியாது எங்கேயுமே. இங்கே இப்போ தான் either you now or never அந்த மாதிரி இருந்தா அப்போ எதுக்கு சி டிகே போடலாமே. Understand or not? So அந்த மாதிரி யோஸ். That depends on the context, situation. The management will take a call. But alternative is there. Any doubts, my dears? I'll move on. Can I move on? Okay. Now இது எப்போ? When a part project cannot be taken in the mari. Now first question what he has asked, part project can be taken. Appo mottama 1,20,000 we have used, no? Yes or no? Okay, come on, konja quickly pannalama. Today lot of things we'll do, my dears. We have time also. Come on, 14th sample now. Mark it as important. 14th sum. இப்போ 14th sum is very interesting, my dears. Two different projects, you have alternative. Okay, now which one to be selected? Okay, if two projects having same life and having same investment, I'll come. Having same life, same investment means based on NPV and IRR we can take a decision. But here you see project A initial investment is something, project B initial investment is something. Or the life also here 6 years, இது வந்து 3 years தான். ஆனா ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் NPV இருக்குது, ரெண்டுமே IRR இருக்கு பாசிட்டிவ். Okay, IRR also good only. Now company the cost of capital 12%. Sir, அப்போ ரெண்டுமே more than IRR. Okay, cost of capital அப்போ ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுக்கலாம். அதான மெயின். We should select only one project. முடிஞ்சா ரெண்டுமே பண்ணலாமே, ஆனா பண்ண முடியாது. அதான மெயின். You understand what am I trying to say? இப்போ எப்படி டெசிஷன் எடுப்பீங்க which project to be taken? Think about it, my dear. Sir, அப்போ ப்ராஜெக்ட் A எடுக்கலாமே. Okay,
என்பிவி வந்து ஜாஸ்தி வருது. ஆனால் 6 இயர்ஸ் எடுக்கிறது, இட்ஸ் டேக்கிங் 6 இயர்ஸ் லாங், 6 லாங் இயர்ஸ். சார் அப்படி யோசிச்சா பி எடுக்கலாமே. அரே வாட் யூ மீன் பை இது இல்லைன்னா அது calculations கிடையாதா? You will ask like that only, no? Suppose say you ask a lay person, சரி இது எடுத்துக்கோடா அப்படி சொல்லுவான். எப்படி, எந்த பேசிஸ்? இது பிடிக்கலையா, அதை எடுத்துக்கோ. வாட் யூ மீன் பிடிக்கலையா? based on liking disliking I will select. You got the என்ன மேரேஜா? பிடிச்சிச்சு I will take. இது நம்பர்ஸ், மெயின் நம்பர்ஸ். லைக்கிங் டிஸ்லைக்கிங் மேலே வராது. The decisions will not be taken based on what? I like it, I will take it up. I don't like it, I will reject it. No, it doesn't work that way. Or nor you can put inky pinky donkey, father has a monkey, okay, and you correct, this one, I will take it. அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா? Numbers matter, my dear. Numbers speak. They will tell you very loud and clear. Okay, numbers will clearly, very loud and very clearly சொல்லுவாங்க. இதான் மெயின், இந்த ஹையஸ்ட் ப்ராஃபிட் ஒன்று கொடுக்க போகுது, இதாக எடுத்துக்கோ. ஸோ தட் ஒன் we have to find out now. Suppose say both projects requires the same amount of investment, okay, and same time period, then based on what? NPV and IRR. இதான் கரெக்ட், இதான் okay. Because but here you cannot now okay NPV IRR இது sir in project A வந்து more NPV, so take it. So but that is taking 6 years. How will you explain that? இங்கே 3 வருஷம்க்கே இது கொடுக்குறது 5 லட்சம். கரெக்ட் தானே? அப்போ 3 வருஷம் இது கொடுக்குறது இல்லை, அப்போ இதே எடுக்கலாமே. அது எப்படி கணக்கு பண்ணாம without any calculation? But you understand, without any calculations, just like that you are telling. So do proper calculations in the mari situations la. This is called unequal lives, unequal investments. So here there is another concept, okay. Based on that concept there is something called as equivalent annualized criterion சொல்வாங்க. அது வச்சிட்டு தான் நம்ம டெசிஷன் கொடுக்கவே முடியும். ஓகேவா? what okay, how the decision will be given, okay, write down ரொம்ப simple method. All of you have calculators, no? Remember, without calculator nothing can be done. Write down question number 14. These kind of sums very, very easy, but if you are not aware, you will be clueless whatsoever what to do there. இப்போ பாருங்க, ஒரு 2 நிமிஷம்ல இந்த சம்மை முடிச்சிருவேன். literally 2 minutes maximum. Okay, another alternative method, அந்த alternative method explain பண்றதுக்கு இன்னொரு 3 நிமிஷம் எடுக்கும். ஆனா மெயின் crux of the answer 2 minutesல நான் கொடுத்துருவேன். ஓ சார் அவ்வளவுதானா அப்படி சொல்லுவீங்க. But suppose you don't understand the concept, calculator using தெரியல, அந்த நம்பர்ஸ் எப்படி வருது அது தெரியல, ஐடியாக்கு வரல, அவ்வளோதான் போயிடுச்சு. தெரிஞ்சா 2 minutes. நீங்க பாருங்க, இப்போ there is something called as equivalent annualized criterion சொல்லுவாங்க. Present value annuity factor. Write down particulars, project A, project B, project A, project B, NPV at the rate of 12%. Okay, how much, tell me my dears, rupees எவ்வளோ? 6,49,000. இங்க பாருங்க, how much? 6,49,094. okay, and this one 5,15,000, 488. okay papa, idane NPV. now tell me project life, how much life? 6 years, then 3 years, correct? 6 years, இது 6 years the NPV, இது 3 years the NPV. அப்போ
there is something called as a PVAF at the rate of 12%. What do you mean by PVAF? சார் நீங்கள் தானே சொன்னீங்க ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர்ஸ் தெரியும், அது வந்து 1/1.12 இஸ் ஈக்குவல் டு அடிச்சா ஃபஸ்ட் இயர் வரும், திருப்பி இஸ் ஈக்குவல் டு போட்டால் செகண்ட் இயர் வரும், திருப்பி இஸ் ஈக்குவல் டு போட்டால் தேர்ட் இயர் வரும். தட் இஸ் கால்ட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர். ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் எப்படி தெரியுமா? அந்த 6 இயர்ஸ் வருது இல்லையா, அது ஆட் பண்ணால் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் வரும். அண்டர்ஸ்டுட்டா? அது எப்படி we can find out in calculator? சார் ஈஸி சார், நீங்கள் தானே சொன்னீங்க 1/1.12 இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு நம்பர் எழுதுவேன், திருப்பி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்னொரு நம்பர் வரும், திருப்பி இஸ் ஈக்குவல் டு 6 நம்பர்ஸ் வரும், திருப்பி அந்த 6 நம்பர்ஸ் கால்குலேட்டர் டைப் பண்ணுவேன். கரெக்ட். அது வந்து ஓகே, அது வந்து ஒரு மெத்தடு. இன்னொரு மெத்தட் கால்குலேட்டரில் சொல்லுவேன், எடுங்க. தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த மெத்தடு? உங்கள் கால்குலேட்டர் ஜிடி இருக்கா? ஓகே, ஜிடி கிடையாது, நீங்கள் பண்ணுங்க, கால்குலேட்டருங்க. 1/1.12. all of you online students also follow whatever I'm telling. Sorry, 1/1.12 is equal to how much is there on the screen? எதுவுமே பண்ணாதீங்க, just follow my instructions. 0.892 something is there, அப்படியே போயிட்டே இருக்குது. எதுவுமே பண்ணாதீங்க, just follow whatever I'm telling. m plus போட்டிங்களா? ஸோ ஒரு வாட்டி முடிஞ்சு போச்சு. is equal to m plus ரெண்டு வாட்டி முடிஞ்சு போச்சு is equal to m plus எத்தனை வாட்டி முடிஞ்சு போச்சு? 3. அந்த மாதிரி இன்னொரு 3 times is equal to m plus 4 times over is equal to m plus 5 times over is equal to m plus 6 times over. Okay, m plus MRC. How much is there? Hey, what are you sleeping? That boy. What's your good name? Praveen. Okay. How much is there on the screen? ஏதோ சொல்றான். 4.111. Anyone who got online students, all of you got 4.1. இங்க பாருங்க, என் கால்குலேட்டர் வந்து I'll show you. 4.111. Anyone who got 4.11140, அதுதான் present value annuity factor. திருப்பி சொல்லிட்டா டெக்னிக்கு பாருங்க, நான் திருப்பி சொல்றேன். இருங்க, no issue. Again, once more. All of you look at here. 1/1.12 பண்ணீங்களா is equal to m plus இருக்கா? m plus இருக்கா? அதான் நான் சொன்னேன், you follow my instruction. நீங்க பாட்டு நீங்க பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டா அவ்வளோ போயிடும். ஓகே, ஜஸ்ட் ஃபாலோ. இப்போ எவ்வளோ? 0.89 அதெல்லாம் இருக்குதா? m plus திருப்பி is equal to m plus ரெண்டு வாட்டி m plus ஆச்சு is equal to m plus 3 வாட் ஆச்சு is equal to m plus 4 வாட் ஆச்சு is equal to m plus 5 times is equal to m plus 6 times over MRC இருக்கும் பாருங்க, இருக்குதா? இப்போ பாருங்க எவ்வளோக்கு? 4.111 வரலையா கேர்ள்ஸ்? எனக்கா? இருடா, நான் எனக்கா நினச்சேன். இரு கொஞ்சம் போ. ஏதோ குரு பக்தி மேல கொண்டு வரேன் சார் நினைச்சேன். சி வேணாம் இப்போ. now you are telling சார் ஓகே சார், நான் உங்களுக்கு வாட் கான்சலேஷன் ப்ரைஸ் மாதிரி சரி எடுத்துக்கோ. அப்படி என்னது? அப்படிதான், நான் அப்படிதான். சரி எடுத்துட்டீங்களா? வந்துச்சா? சரி அப்புறமா. ஓகே, இஃப் யூ டோன்ட் கெட் இட் ப்ளீஸ், ஓகே நவ் யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லேட்டர் ஆன். இப்போ 3 வருஷம் கொண்டு வரலாமா? ரெண்டாவது ப்ராஜெக்ட் பி. ப்ராஜெக்ட் ஏது வந்துச்சா? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ காட். அதே மாதிரி இப்போ 3 வருஷம் பண்ணுங்க. 1/1.12 is equal to m plus is equal to m plus is equal to m plus MRC 3 வாட்டி.
2.402 இதுதான் present value annuity factor. இப்போ இது வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறோம் நம்ம? இது வந்து equivalent 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 annualized, okay, NPV, equivalent annualized what is that criterion, equivalent annualized NPV சொல்லுவாங்க, equalized annualized amount சொல்லுவாங்க. இங்க வந்து உங்க இன்ஸ்டிட்யூட்ல criterion சொல்லிட்டு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கா. ஸோ அதுவே ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே, நான் டிவைட் பண்ணுங்க. ஸோ டிவைட் how it will come equivalent NPV divided by present value annuity factor. Come on, divide 6,49,094 divided by 4.111. How much amount? Rupees 1,57,892. 5,15,488 divided by 2.402. How much? 2,14,607. 607. நான் 7 தான் போடுவேடா, ஏன் இஷ்டம். ஓகேவா? Thank you. Good boy, Rayur. Get some water for me also, no? Thanks da. Amma, irukku, irukka. Irukku nariya tha, irukku. Seekram, I'm waiting for you. All the online students also understood, my dears. Divyadarshini, Balaji, Bhuva. Very good, very good, very good. Okay. So this is, இப்போ which one is maximum? Tell me, my dears, which is maximum? Which is maximum? B. அப்போ project B தான் எடுக்கணும் நம்ம. திருப்பி அங்கே தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். 3 வருஷம் ஆச்சா, திருப்பி B அதே மாதிரி. Unless project A proves itself that it is giving more profit. திருப்பி 3 வருஷம் அப்புறம் திருப்பி இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ண போறோம். சப்போஸ் அப்போ ப்ராஜெக்ட் ஏ வந்து டெவலப் ஆகிருக்குது, அப்போ திருப்பி ப்ராஜெக்ட் ஏக்கு வந்துடலாமே. ஆனால் கணக்கு இப்படி பண்ணணும். நாட் பேஸ்ட் ஆன் விம்ஸ் அண்ட் ஃபேன்சிஸ், லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ். எனக்கு இது பிடிக்கிறது, ஐ லைக் திஸ், ஐ வில் டேக் இட் அப், அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்பர்ஸ் ஷுட் ஸ்பீக் ஃபார் யூ. இன் பிஸ்னஸ் ஒன்லி வாட் வில் ஸ்பீக்? நம்பர்ஸ், நத்திங் எல்ஸ். கிளியர்? வெரி குட். ஸோ இதான் இப்போ அவ்வளோதான்டா. அடுத்தது, I hope all of you have understood, my dears, this one. Write down, note. When projects have unequal lives, the above method of PVAF criterion should be followed. This will come for 6 marks. உண்மையாலே ஓகே. இஃப் யூ எவ்வளோ ஈஸி இல்லை. சப்போஸ் தெரியலன்னு என்ன பண்ணுவீங்க? அப்படியே அசால்ட்டாக விட்டுட்டு வந்துடுவீங்க. 2 minutes டைம் இட் வில் டேக். ஆமாம், நீ ப்ராஜெக்ட் பி தான் பண்ணுவேன் சார். அப்போது சார் 6 years ப்ராஜெக்ட், அது எதுக்கு நீங்கள் திருப்பி ப்ராஜெக்ட் பிக்கே போகலாமே, அங்கே நிறைய காசு வருது இல்லை. யூ ஆர் கெட்டிங் மோர் மனி, நோ தட் ஆனுவலி இவ்வளோ என்பி வருது உங்களுக்கு. இப்போது அந்த 5,15,488 வருஷம் பார்த்தா 2,14,607 வருது. now you will tell me, சார் என்ன சார் நீங்கள்
5 lakh 15 divided by 3 years தானே, அப்போ டிவைட் பை 3 பண்ணா it will come around 1 lakh 70. பா அப்படி பண்ணவே கூடாது. டைரக்டா அது வந்து 5 lakh 15 488 அது வந்து நெட் பிரசன்ட் வேல்யூ. அப்படி இப்படி டிவைடட் பை 3 வருஷம் வருஷம் அப்படி வருதா? இல்ல, அதோட பிரசன்ட் வேல்யூ ஆனுவல் ஃபேக்டர் பண்ணிட்டு அந்த 3 வருஷம் அது டிவைட் பண்ணணும். அப்போ அதான் கரெக்ட் கணக்கு. லேமேன் தான் அப்படி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. யாருக்கு மேத்ஸ் ஐடியா இல்லை, எஃப்எம் டெக்னிக்ஸ் ஐடியா இல்லை, அவங்க எப்படி இது வந்து 6 years அப்போ அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க தெரியுமா? அவங்களுக்கே மீன்ஸ் இங்கே 6,49,094 டிவைடட் பை 6 பண்ணுவாங்க. அப்புறம் 5,15,488 அப்போ வருஷம்க்கு எவ்வளோ வரும் அப்படி அப்படி டைரெக்டாக they will divide. ஆனால் எஃப்எம்ல அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. ஃபைனான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டெசிஷன்ஸில் they will go more precise. They will divide it by what? Present value annuity factor. So whichever is giving more to them, that one they will select it. Does any student have any doubt, my dears? Okay, can we move on? Okay, அடுத்தது all the online students properly understanding இப்போ question exercise sum question number 2 or order. Now I have kept an order for you. In what order I will do? So we have done now question number 14. Now 15 ku vara porenpa. Okay, 15 also I will come back after little time. We will see. 15 is very easy ra. அது நீங்களே பண்ணிக்கோங்க. I will not waste my time. This one, question number 15. Okay, same NPV, IRR அப்புறம் எல்லாம் கேட்குறாங்க, அது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. Now I want to do 16, 17 எல்லாம் நம்ம முடிச்சிட்டோம் போல, முடிச்சிட்டோம் last class. So I want to do this and all we finished. Now I want to do exercise sum 1 பண்ணிட்டோம், இப்போ 2 பண்ணலாம். Practical sum 1 last class பண்ணிட்டோம். Now question number 2. Okay, now question number 2 full sum I will not take, waste of time. There is one method called payback period method. Sir அது பண்ணிட்டோமே last class, இன்னொரு கொடுத்துருக்கேன் payback periodல, நீங்க போங்க. அது பண்ணலையே, discounted payback period பண்ணலையே. That through this sum I will explain. எதுவுமே கிடையாதுப்பா, அது ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் பேபேக் பீரியட் எப்படி பண்ணீங்க? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எந்த வருஷங்க வருதோ அது now you will find out the present value, cash inflows. அந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் அப்படியே ஆட் பண்ணுவீங்க வருஷம் வருஷம். இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எங்கே வருதோ அப்பா சார் இங்கே தான் வருது சார் அப்படி சொல்லுவீங்க. கரெக்டா? யூ ரிமெம்பர்? ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ரிமெம்பர். டிஸ்கவுண்டட் பேபேக் பீரியட் எப்படி தெரியுமா? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லுக்கிங் டு த கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் யூ லுக், ஆமாம், ப்ரெசென்ட் வேல்யூஸ். ப்ரெசென்ட் வேல்யூஸ் எல்லாம் அந்த டோட்டல் பண்ணிட்டே வருவீங்க. எங்கே உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருதோ அதான் பீரியடு. I'll tell you. Okay, question number 2 பாருங்க. Lockwood Limited wants to replace its old machine with a new automatic machine. 2 models, A and B. Question number 2 தானே? ஆமா. Now 2 models A and B are available at the same cost of 5 lakhs each. Salvage value of the old machine. இப்போ நீங்கள் பழைய மிஷின் ஒன்று இருக்குது, நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டீங்க அது வந்து கண்டிப்பாக ரீப்ளேஸ் பண்ணியே ஆகணும். Now which other model you will go? 2 மாடல்ஸ் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது, they are available, A and B. Now பழைய மிஷின் வந்து நமக்கு எவ்வளோ வரும் கைக்கு? 1 lakh rupees. So net cost of whether you go for A or B, how much? 5 lakhs minus 1 lakh. So initial investment how much? 4 lakhs. Whether you buy A machine or you buy B machine, net initial investment. Okay. The utilities of the existing machine can be used if the company purchases model A. What does it mean? பழைய மிஷின் இருந்ததா? இருக்குதா? அதோட யூட்டிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும், சுத்தி ஸ்பேன், ஆல் தீஸ் திங்ஸ், யூட்டிலிட்டிஸ், வாட் அண்ட் ஆல் யுவர் ஃபிட்டிங் ஐட்டம்ஸ். ஓகே, சம் with the help of which the machine runs, they are called as utilities. இப்போ if suppose you go for model A, பழைய மெட்டீரியல்ஸ் யூட்டிலிட்டிஸ் இங்கே யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால்
மெஷின் பிக்கு என்ன பாருங்க, அடிஷ்னல் இப்போ அடிஷ்னல் காஸ்ட் ஆஃப் யூட்டிலிட்டிஸ் டு பி பர்ச்சேஸ் in this case only will be 1 lakh. If the company purchases B, then all the existing utilities will have to be replaced with a new utility 2 lakhs. இப்போ பழைய யூட்டிலிட்டிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் மிஷினுக்கு, புது யூட்டிலிட்டிஸ் வாங்கணும், அதுக்கு எவ்வளோ செலவாக போ, ஓகே 1 lakh only. ஆனால் machine B, if you choose, new utilities cost will be 2 lakhs. So 4 lakhs plus 2 lakhs. திருப்பி எவ்வளோ 6 lakhs. ஆமா இரு. இப்போ if suppose you go for machine B, அந்த பழைய யூட்டிலிட்டிஸ் இருக்குது, அது என்ன பண்ண போறீங்க, வித்துவீங்க. எந்த அந்த யூட்டிலிட்டிஸ் யூஸே பண்ண முடியாது, அது வித்தா எவ்வளோ வருது, the salvage value of the old utilities will be 20,000. அப்போ இதில் திருப்பி 20,000 மைனஸ் பண்ணுவீங்க. So net amount how much if you go for machine B, 5.8 lakhs. It's the initial investment. Okay. Machine A க்கு எவ்வளோப்பா, 5 lakhs minus 1 lakh, 4 lakh plus 1 lakh. அவ்வளோதான், 5.0 lakhs initial investment. Utilities cost வந்து இங்கே 1 lakh தான், இங்கே 2 lakhs. அப்புறம் ஓல்டு யூட்டிலிட்டிஸ் வித்தா 20,000 வருது, அப்போ இங்கே 5.8 lakhs, இங்கே வந்து 5 lakhs. ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். அப்போ இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்கே 80,000 ஜாஸ்தி. இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்டா, பக்காவா? கேன் ஐ மூவ் ஆன்? யூ பீப்புள் நாட் டேக் யுவர் டைம், யூ ஆஸ்க் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ். ஈவன் த ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஐ கேன் கிளியர்லி ஹியர் யுவர் வாய்ஸ். ஹாப்பியாக உட்காருங்க உங்கள் வீட்டில், or you are in your room, whatever it is, okay, and you can ask your doubts. Okay, now the cash flows are expected to be, இப்போ பாருங்க, year 1 A B, இது inflows, cash inflows. Okay, அவனே கொடுத்துட்டான், ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, நம்மளுக்கு மெயின் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் தானே வேணும். தென் ஹியர் ஆல்சோ, தென் அந்த மெஷின் A 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வித்தா 50,000 60,000, ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர்ஸ். ஈஸி இல்லை. இப்போ என்ன கேட்பான், ஐஆர்ஆர் இது அது சொல்லுவான். த டார்கெட்டட் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்கான், டார்கெட்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். கம்ப்யூட் ஃபார் த 2 மாடல் செப்பரேட்லி என்பிவி. இதெல்லாம் நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட் அண்ட் டிசைரபிலிட்டி ஃபேக்டர்னு என்ன தெரியுமா? யூ ரிமெம்பர் நோ? வாட் இஸ் தட்? ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஸ்டேட் விச் ஆஃப் த மிஷின்ஸ் டு பி செலக்டட். சரி, இப்போ ஈவன் ஃபார் டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூஸ் தானே வேணும். அப்போ 3மே பண்ணிக்கலாம், 1 நிமிஷம் தான் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கும். ஓகே, so all of you, first of all, the question all of you understood da? பண்ணலாமா? இந்த மாதிரி சம்ஸ் கண்டிப்பா வரும். only thing is you should know how to present it. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் திங்ஸ், பேரு தான் பெரிய, ஓகே அது மாதிரி இருக்கும். டிசைரபிலிட்டி ஃபேக்டர், ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் ஃபேக்டர், அது என்னது, ஈக்குவலண்ட் ஆனுவலைஸ்டு கிரைட்டீரியன், ஒரு மிசைல் பேர் மாதிரி இருக்கு இல்லை, ஈக்குவலைஸ்ட் ஆனுவலைஸ்ட் கிரைட்டீரியன் இருந்ததா பேர்? அது என்னமோ ராக்கெட் சயின்ஸ் மாதிரி இருந்தது, ஆனால் அதுக்குள்ளே போன ஏதாவது இருந்ததா? எதுவுமே கிடையாது. நோ, ஐ எம் நாட் சேயிங் தீஸ் ஆர் த ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் எஃப்எம் சப்ஜெக்ட். எஃப்எம்ஏ கிடையாது, ஈவன் காஸ்டிங், எவ்ரி திங் கேன் பி சிம்பிளிஃபைடு. த டீச்சர் ஷுட் பி குட் இனஃப் டு கம்யூனிகேட், தஸ் த ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் ஆல்சோ பி ரிசெப்டிவ். The combination in this, all things can be simplified. பேரு தான் பெருசு, உள்ள போனா ஈஸியா, ஓகே ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அந்த மாதிரி ஃபீலிங் வரணும். ஓகே, கமான். இப்போ compute for the 2 machine separately, net present value, discounted payback period, desirability factor, state which of the models. ஈஸியா பண்ணலாம். ஓகே, ரைட் டவுன். முதல்ல ரைட் டவுன் கொஸ்டின் நம்பர் 2 practical. இது வந்து illustration 14. இது practical question number 2. okay, practical question number 2. calculation of initial investment. Calculation of initial investment. Okay, particulars. Project A, Project B. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம்ப்பா. I wish you get maximum, because
I will definitely not continue this chapter next class. I have to move on to leverages. I have a very clear cut plan. Capital budgeting, leverages, EBIT, EPS analysis, capital structure theories, cost of capital, then working capital management, and last accounting ratios, ratio analysis I will take. The idea. Okay. So I want to follow very sincerely to my schedule. So next class the leverages or class le mudichiruven. I don't think that is needed more for that. Okay, come on. If a particulars project A, project B. If a project A write down cost of project. How much? Tell me. 5 lakhs. 5 lakhs. Correct. Okay. Utilities, cost of utilities. Cost of utilities. சொல்லுங்க பா. How much cost of utilities? என்னடா 1 lakh 2 lakhs மறந்துட்டியா? Okay. Now less salvage value of old machine 1 lakh 1 lakh. Okay, less salvage value of old utilities. A வராது, B வந்து 20,000. correct? So அப்போ இது வந்து 5 lakhs, இது வந்து 5 lakh 80,000. 5 lakh 80,000. Yes or no? 5 lakh 5 lakh 80. Now write down initial investment. Okay, net. Does any student want me to explain once more, my dear, any part of the answer so far? Pakkava purinjada? Now he's asking to calculate what? NPV, profitability index. Profit desirability factor means profitability index only. Okay. One more is what? Discounted payback period. Okay, romba easy pa. Okay, panalama. Write down calculation of NPV, desirability factor, and discounted payback period. Payback period. PBP. Discounted payback period. Okay. Discounted payback period. Discounted payback period. இப்போ first of all year, okay, year present value factor at the rate of, what is the cost of capital he has given? 15%. 15%. Cash flows A, present value A, present value of cash flows. Present value of cash flows A, cash flows B, present value of cash flows B. Okay. இப்போ year மொத்தம் how many years he has given? 5 years. Yes or no? Now 5th year வந்து cash flows இந்த ரெண்டு சேர்த்து எழுதணும்ப்பா, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா salvage value also is a cash inflow, no? Okay, so 2,20,000 எழுதணும். 2,20,000 எழுதணும். இல்லைன்னா okay, 1 2 3 4 5. Present value factor, come on, all of you take up your calculator.
கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்களா? எங்கே கொடுக்கலையே. சூப்பர் சூப்பர்ரா சூப்பர்ரா, நான் பார்க்கல. கீழே இருக்கும் ஜென்ரலி. ஓகே, ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க 0.870. கமெண்ட் ரைட் டவுன் 0.870, 0.75, 756, 0.658, 0.572, 0.497. இன்னொரு வாட்டி எழுதுங்க. எதுக்கு சொல்லுங்க? சால்வேஜ் வேல்யூ. ஓகே, கேஷ் ஃப்ளோ. Cash flow. How much? Tell me, my dears. 1 lakh, 1 lakh 50. Correcta? பாருங்க 1 lakh, 1 lakh 50, 1 lakh 80, 2 lakh, 1 lakh 70. அப்புறம் திருப்பி 50,000. 1 lakh, 1 lakh 50, 1 lakh 80, 2 lakhs, 1 lakh 70. Now 50,000. Understood or not? Huh? Okay. Now present value of cash flows. இப்போ இந்த ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 87,000 அப்புறம் 1,50,000, 1,50,000 into 0.756. How much amount? 1,13,400. Correcta? 1,80,000 into 0.658. How much amount? 1,18,440. 2 lakhs into 0.572. How much? 1,14,400. 1,70,000 into 0.497. How much amount? 84,490. 50,000 into 0.497. How much? 24,850. Okay, now total, no? Total, no? Come on quickly. Plus 84,490. Come on, சீக்கிரம் பண்ணுங்க. 1,14,400. Okay, 1,14,400 plus 1,18,440 plus 1,13,400 plus 87,000. எவ்வளோப்பா? 5,42,580. இப்போ கேஷ் ஃப்ளோ பி 2 lakh, 2 lakh 10, 1 lakh 80, 2 lakh, 2 lakh 10, 1 lakh 80, நாலாவது வருஷம் 1 lakh 70, 40, 60, 1 lakh 70, 40, 60. Present value factor மாறாது. It will not change. Simply multiply. 0.87 into, copy பண்ணாதீங்க. You please do on your own. Even the online students. Okay, do practice. See, if you want, I can copy. No, because I have solution with me, everything I'm doing. I will not. Okay, we will not be insincere. We will be very sincere. 2,10,000 into 0.756. Okay, copy பண்றதுல மஜா இல்லையாப்பா? இல்லப்பா. 0.658 into 1,80,000. 1,18,440. 0.576 into 1,70,000. 97,920. 572 இல்லை, 0.572 into 1,70,000. 97,240. 97,240. ஓகே, அடுத்தது 0.497 into 40,000. கரெக்டா? 19,880. 60,000. 29,820. இப்போ ஆட் பண்ணுங்க. ப்ளஸ் வந்துட்டியாப்பா? சூப்பர் ஃபாஸ்டா நீ. 97,240 plus 1,18,440 plus 158,760. அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுப்பா நீ. 5,98,140. சூப்பர்மா சூப்பர்மா.
so happy. Come on, less initial investment. நம்ம எவ்வளோ இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம் சொல்லுங்க. how much initial investment we have done? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ஏக்கு எவ்வளோ? 5 lakhs. ப்ராஜெக்ட் பிக்கு எவ்வளோ? 5,80,000. come on, subtract, no? 42 580 18. அப்போ NPV இது NPV தானே? NPV கரெக்டா? இப்போ இருங்க, desirability factor இல்லைன்னா profitability index எது வேணாலும் சொல்லலாம். ஓகே, write down desirability factor and you will ask sir discounted payback period. அது நான் சொல்லுவேன், இருங்க, அதுக்கு இன்னொரு டேபிள் மாதிரி பண்ணணும். ஓகே, desirability factor என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க? or profitability PI, profitability index, present value of cash inflows by present value of cash outflows. Okay, cash outflows is equal to present value of cash inflows 5,42,580 by 5 lakhs. கரெக்டா? இது வந்து ப்ராஜெக்ட் A. Come find out 5,42,580 divided by 5 lakhs. 1.085. சரிப்பா, ஓகே, நோ இஷ்யூ. ப்ராஜெக்ட் B. ப்ராஜெக்ட் B எவ்வளோ? 5,98,140 divided by 5,80. இது ரொம்ப கம்மி. 5,80 கம்மி. இது இப்போ ரிட்டர்ன்ஸ் கம்மி வருது. 598,140 divided by 5,80,000. 1.031 கம்மி வருது. ரெண்டு முடிஞ்சு போச்சா? now write down calculation of discounted payback period. payback period எப்படி தெரியுமா? ஈஸியாகவும் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் யோசிச்சுங்க, 5 லட்சம் தானே? அப்போ எங்கே வருது பாருங்க, 87. இது எப்படி இப்படியும் பார்த்துட்டே பண்ணலாம். ஆனால் அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. அந்த ப்ரொசீஜர் மூலமாக போகலாம். அப்படியே மைண்ட் கால்குலேஷன் வேண்டாம். ப்ரெசன்டேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லையா? அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா வாட் ஐ ட்ரைங் டு சே? இங்கே நம்மளுக்கு டேபிள் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை. இருந்தால் இங்கேயே பண்ணியிருக்கலாம். இன்னொரு காலம் வச்சுக்கிட்டு. என்ன காலம் தெரியுமா? cumulative present value சொல்லுவாங்க. repeat along with me, what is that called as? cumulative. பேர் கேட்டுட்டு எதுவும் நினச்சிக்கிறாங்க, ரொம்ப ஈஸி. these words will baffle us. ஐயோ என்னமோ எதுவுமே இல்லை. உண்மையால நான் சொல்கிறேன், ஐம் நாட் ஜோக்கிங். நீங்கள் தானே பார்த்தீங்க, ஐயோ பிக் they sound very kind of mysterious words மாதிரி ஏதோ இருக்கும். உள்ளே போனால் அவ்வளோதானா அந்த மாதிரி வரும். நீங்கள் பாருங்க, இப்போ பேர் என்ன சொன்னேன்? வாட் டிட் ஐ சே? cumulative present value. கரெக்டா? என்ன cumulative? ஒரு நம்பருக்கு ஆட் பண்ணிட்டு எழுதணும், அவ்வளோதான். நீங்கள் பாருங்க, I'm telling you very frankly. Now when my teacher taught me, no, he also said same thing. I'm talking about way back. His name is Shyam Prasad. Okay, very good teacher. He also used to be like this only, funnily, and I am copying him now. Now he used to tell, hey, don't get scared by listening these big words. ஒண்ணுமே இல்லை. He used to tell us like that, group as a whole. போட்டு அவ்வளோதான். when we listen, no, okay, சார் பெரிய பேர் எல்லாம் வரும் இல்லையா? ஓகே, ஸோ nothing like that. Even big concepts also he used to teach like that only. Very funny. So we can follow easily that principle, follow. Okay, so then the subject will become easy for us. Write down calculation of discounted payback period. Your discounted cash flows A. Cumulative discounted cash flows A. Okay, discounted cash flows B. Cumulative discounted cash flows B. அவ்வளோதான். 1 2 3 4 5. ஓகே, discounted cash flows போடுங்க.
Now discounted cash flows சொல்லுங்கப்பா. How much it is? Keep telling, no? You will tell me, yeah? 87,000, 1,13,400. Super da. Up அடுத்தது 1,14,400. இருப்பா 1,14,400, 1 lakh இருப்பா. அது ரெண்டு ஆட் பண்ணிட்டே சொல்லு. ஆமாம், ஏன்னா ரெண்டு 5 வருஷம் தானே, 5th year only, no? So add and tell me combinedly. 1,09,340. ஓகே. கியூமுலேட்டிவ் என்ன தெரியுமா? இங்கே பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து 87,000. இப்போ இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க. how much amount? 2,04,00,000. அவ்வளோதான். இப்போ இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க. 2 lakh plus 1,18,000. how much amount? 3,18,840. இப்போ இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க. 4,32,33. அவ்வளோதான். இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க. 4,33,240. இது 33 தானே? 5,42. அவ்வளோதான். இருங்க, இப்போ இதுவே ஓகே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். நான் நம்மளது இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ? ஓகே, வில் ஃபினிஷ் ஆஃப் ஈவன் ஃபார் பி, தென் வி வில் கோ ஃபார் இட். நவ் டெல் மீ, ஃபர்ஸ்ட் இயர் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோஸ் 1,70,000. அடுத்த வருஷம் 1,58,760. அடுத்தது 1,18,440. அடுத்தது 97,240. அடுத்தது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் போத். உன் கால்குலேட்டருங்க, யுவர் கால்குலேட்டர் இருக்கா? 49,700. ஓகே. நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் 1,74,000. இப்போ இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க. how much? 1,74,000 plus 1,58,760. how much? 3,32,760. இப்போ இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க. plus 1,18,440. 4,51,200. இப்போ இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க. plus 97,240. கரெக்டா? 5,48,440. இப்போ இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க. plus 49,700. 5,98,140. அவ்வளோதான். ஒன்று வேறு எதுவுமே பண்ணாதீங்க. நான் வெயிட். இப்போ டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட், ஓகே, ஆஃப் ஏ. நீங்கள் சொல்லுங்கள், இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் how much? அப்போ 5 lakhs எங்கே வருது? 5th yearல தானே வருது. 4 years ப்ளஸ் தானே. அப்போ 4 years ப்ளஸ். இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணும்? 5 லட்சம் வேணும். பை 4th year how much amount you are getting? 4,30,000. அப்போ 5 lakh minus 4,33,240. ஓகேவா? டிவைடட் பை 5வது வருஷம்ல மொத்தம் கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளோ? 1,09,340. அப்போ 4 years ப்ளஸ் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ? 5 lakhs மைனஸ் 4,33,240. மைனஸ் பண்ண எவ்வளோ? 66,760 divided by 1,09,340. So is equal to, now 66 divided by 109,340. 0.612. 4.612 years. 4.612 years. Does any student have any doubt, my dears? 185 வருது இல்லையா? நான் அதுக்கு நான் 111. ஓகே, 4.611 years. ஈஸியா? நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பி நீங்களே பண்ணுங்க, பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. டெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பி நீங்களே பண்ணிட்டு சொல்லுங்க.
Your good name you said Praveen, no? Your good name, my dear? Marwan. Your good name? Shri? Wonderful name. Your good name? Bhavani. Your Balaji, Bhuva, Divyadarshini. Bhuva, did you come to the class? You came first day to the class, no? Bhuva? Why? Okay, you have. Divyadarshini, you came first class as well as second class? Divyadarshini? Did you attend both the classes? First class, second class, mine? Okay. We found out, come on, online students, all of you found out discounted payback period of B. இப்போ B இது வந்து what is our initial investment? 5 lakh 80. அப்போ இதுவும் அதே தான் 4 years plus 5 lakh 80 minus 5 lakh 48 440 divided by what is the fifth year 49 700 அவ்வளோதான் 4 years plus இது எவ்வளோ 5 lakh 80,000 minus 5 lakh 48 440 31 560 divided by 49 700 divided by 49 okay, so 4 plus 0.635 4.635 years. Apo which is giving more early, where which one we are getting? Project A, we are getting our money back early. Okay, understood? So we'll stop, we'll have a break for 5-7 minutes. Okay, we'll come back, we'll continue. And அடுத்த செஷன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ஸ் வரப்போகுது. ஆனால் மேஜர் டாபிக்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். இப்போது ஒரு அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் ஒரு 2-3 சம்ஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஃபுல் ஐடியா வந்துடும். ஓகே, ரொம்ப டஃப் சம்ஸ் வரும் அடுத்த செஷனில். கம் பேக். Online students, you can have a break for
We did now question number 2. I want to do question number 10. Exercise sum. It's quite an interesting sum, my dears. Question number 10. Okay, here. Okay. Question number 10. A large profit making company is considering the installation of a machine. I told you, no. Where is one more girl, online student? See, should not discontinue. Okay, anyhow, look at here. A large profit making company is considering the installation of a machine to process the waste produced by one of its existing manufacturing process to be converted into a marketable product. See, I told you already in the first class, the things will never be straightforward every time. These are all, this is initial investment, the cash inflows, then find out. See, no, I told you, no, comprehensively they will give story கொடுப்பாங்க. அதுலேருந்து நம்ம வந்து what we have to find out. Ultimately, it will come down to what? Initial investment, then cash inflows year wise. Then to that discounting factor we have to multiply, find out the net present value. ஒரு கதை மாதிரி கொடுப்பாங்க. They will give you a story. The story lende whatever information we want, what information? Initial investment and cash inflows yearly. அவ்வளோதான். வேற என்ன இருக்கு கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்ல நீங்க சொன்னாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன்ஸ்ல வேற எதுவுமே இல்லையே. ஓகே, ஆனா when they give the question as a story, that is where you really need a lot of focus. Now you will see here now how the things will unfold. A large profit making company is considering the installation of a machine. எதுக்கு அந்த machine installation பண்றதுக்கு they are thinking to process the waste. Main manufacturing production கிடையாது. ஒரு வேஸ்ட் வருது ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து, அந்த வேஸ்ட்டுக்கு திருப்பி ஏதாவது ப்ராடக்ட் பண்ணணுமா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே? ஓகே, ஸோ that waste should be manufactured, should come out. The process of waste produced by one of its existing manufacturing process to be converted into a marketable product. At present, the waste is removed by a contractor for disposal on payment of by the company 150 lakhs per annum for the next 4 years. Ipo how it is going on? And the waste removal pandradhukke we are hiring we have given a contract to another outsider, and year after year they are removing that waste by charging how much money? We are paying them to remove the waste. How much we are paying? 1 lakh, 150 lakhs, 1.5 crores year after year, year one. Okay, now what are they contemplating? அப்படி வேண்டா, வர வேஸ்ட்டுக்கே ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரியே ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு விற்றலாம், மார்க்கெட்டில் விற்கலாம். now look at here, it will come. அப்போ இது straight saving தானே? ஓகே, per annum for the next 4 years. now இப்போ வந்து ஆல்ரெடி we are with a contract. ஒரு கான்ட்ராக்டருக்கு வருஷம் you please remove the waste material and we will pay you 1.5 crores. Now what are they contemplating? They means the company is contemplating, no, on the waste we will not throw it out. Rather what we will do? We'll make a product out of it and we'll sell in the market. So whatever money you will make out of the product, that is one thing, and you will save straight how much money? 150 lakhs. அண்டர்ஸ்டாண்டா? ஆனால் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்கு தனி செட்டப் எல்லாம் பண்ணணும், மெஷினு, லேபர், வேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும்.
அதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே இருக்கும் பாருங்க. த கான்ட்ராக்ட் கேன் பி டெர்மினேட்டட் அப்பான் இன்ஸ்டலேஷன் ஆஃப் த அஃபோர்சைடு மெஷின். இப்போ இந்த கான்ட்ராக்ட் நம்ம கொடுத்துருக்குமா 150 lakhs per annum, ஓகே, வருஷம் இப்போ அந்த கான்ட்ராக்ட் கேன் பி டெர்மினேட்டட். பட் ஆனால் அவனை ஒத்துக்க மாட்டான். he will ask some money. we have made an agreement, no? திடீர்னு நடுவில் if you say that இல்லை டாட்டா பை பை இந்த கான்ட்ராக்ட் வேண்டாம் எனக்கு சொல்லிட்டா he will accept. No. So the contract can be terminated upon installation of the aforesaid machine on payment of the now see how much compensation we have to pay to him. 90 lakhs before the processing operation starts. Okay, now for that contractor, we now suppose you say that after 4 years ku namal contract irukku. Contract for what? For removing the waste material from our factory. So and every year we will pay him 150 lakhs. No doubt we will now cancel the contract and we will save that money for 4 years. But now we have to pay him how much money? 90 lakhs. Okay. This compensation is not allowed as deduction. Okay. This compensation is not allowed as deduction for tax purposes. Okay. The machine requires for carrying out the processing will cost 600 lakhs. The machine required for carrying out the processing will cost, now that new product we are going to produce now out of waste, how much initial investment? 600 lakhs. At the end of the 4th year, so even this machine life also 4 years only. At the end of the 4th year, the machine can be sold for 60 lakhs. Residual value. And the cost of dismantling and removal will be 45 lakhs. இப்போ திருப்பி ஆஃப்டர் 4 years அந்த மெஷின் இப்போ நம்ம என்ன வாட் எவர் வி ஆர் கோயிங் டு இன்ஸ்டால் நோ, அது திருப்பி டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறதுக்கு செலவு எவ்வளோ வரும்? அப்போது நெட் அமௌண்ட் கைக்கு எவ்வளோ வரும்? 60 lakhs ஸ்கிராப் வேல்யூ, 45 lakhs டிஸ்மேண்ட்லிங். அப்போ 15 lakhs. All of you are understanding or not? I'll give you a pakka notes about it. Then only we will start working out the sums. Understanding? Continue. Sales and direct cost of the product emerging from the waste processing for 4 years are estimated as under. இப்போ அந்த நீங்க அந்த வேஸ்ட்டுக்கு வச்சுட்டு you are going to manufacture new product, okay, for 4 years. Now look at here. In year 1 sale value 966, 1254, 1254. Material consumption he has given, wages he has given, other expenses he has given, factory overheads he has given, depreciation as per income tax rules also he has given. Okay, we will subtract all these things, then we will find out the profit before tax, then we will calculate tax on that, again we will add back this depreciation to find out the cash inflow. Ana in the wages la factory overheads some information is there that I will tell you. இப்போ இது பாருங்க, initial stock of material required before commencement of the processing operations is 60 lakhs at the start of year 1. இப்போ this is, look at here, நீ உங்களுக்கு மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் கொடுத்துருக்கானா, this is a no doubt expenditure. But at year 1, at the start itself, you have to keep the stock ready with you 60 lakhs rupees. This is a part of initial investment. This also will be added to initial investment. Now, initial investment, what and all we have a list, 600 lakhs. Wait, 600 lakhs. Ide machine cost. Okay. Then what else we have? 90 lakhs. Avanik payment pannuma. What? Which one is? What is this 90 lakhs? Super, you are really good, all of you are. Okay, wow. One more now is 60 lakhs. Understanding or not? அப்போ இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்மளுக்கு எவ்வளோ? 7 கோடி. ஓகேவா? இருங்க. இப்போ at the start of the operations, the stock level materials to be maintained at the end of year 1, 2, 3 will be 165 lakhs. ஆடா பாவி. அப்போ நீங்க ஆல்ரெடி எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்க? 60 lakhs. இயர் 2 எண்டுக்கு எவ்வளோ? இயர் 1 எண்ட் இப்போ the stock level of material to be maintained at the end of year 1, 2, 3. அப்போ இயர் 0 பீரியட்ல ஸ்டாக், இப்போ அதே ஸ்டாக் மெட்டீரியல் திருப்பி it has to go to where? 165. அப்போ at the end of 1 year more investment is needed. How much?
105. இது வந்து cash outflow at the end of year 1. இப்போ வரைக்கும் இந்த மாதிரி வரல. So your cash outflow will happen at the end of year 1. How much amount? 105. அப்போ மொத்தம் raw material stock how much already you have? 60. இப்போ எவ்வளோ ஸ்டாக் ஏற்ற போறீங்க? 105. அப்போ 165 அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க 3 வருஷம் வரைக்கும், 4 வருஷம் வரைக்கும். at the end of the 4th year நீங்கள் அந்த ஸ்டாக் என்ன பண்ண போறீங்க? சூப்பர்டா, வித்துருவீங்க. அப்போ திருப்பி 165 கைக்கு கேஷ் வந்துடும். அப்போ 165 திருப்பி கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆகிடும் உங்களுக்கு. எல்லா நோட்டும் நான் கொடுப்பேன், நீட்டாக கொடுப்பேன். I will give you proper notes. I will give you. All of you are understanding or not, my dears? Okay, we'll continue. Okay, at the end of 4 years the storage of materials will utilize space which would otherwise have been rented. இது பாருங்க, இப்போ the storage of materials will utilize space which would otherwise have been rented out for rupees 30 lakhs per annum. இப்போ நீங்க அந்த ஸ்டோர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க இல்லையா, ரா மெட்டீரியல் வைக்கிறதுக்கு. சப்போஸ் இந்த ப்ராடக்ட் ப்ராசஸ் பண்ணலன்னா அந்த ஏரியா வந்து வேற யாருக்கு ரெண்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம். ஓகே, இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ராடக்ட் அந்த ஸ்டோரேஜ் இங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ திஸ் ஒன் யூ லூஸ் அவுட், நோ கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ. காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கிடையாது, கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ. யூ ஹாவ் டு திங்க் திஸ் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட், நாட் டு யூ. வெயிட், இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு. டேக்ஸ் ரேட் எவ்வளோ? அப்போ நெட் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ வந்து -30% பண்ணிட்டு 21 lakhs வருஷம் அது கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ எழுதணும். இப்போ இதுவரை நீங்க என்ன மீன்ஸ் வாட் யூ ஹவ் யூ சார் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ, அடுத்த வருஷம் எல்லாம் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் தான் இருக்கும். இப்போ அதர் இயர்ஸ் ஆல்சோ யூ ஹாவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ், கேஷ் அவுட்ஃப்ளோஸ் ஆல்சோ ஆர் தேர். ஸோ நெட் அமௌண்ட் பார்க்கணும், அதுவும் டேக்ஸ்க்கு அப்புறம். So capital budgeting, sometimes you will really the things will become deeply complicated. See, you know the sum. So இதுக்கப்புறம் இன்னொரு சம் பண்ணலாம், உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும். ஸோ அது மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகே, நொக்கமான். நான் இப்போ பாருங்க 30 lakhs இது வந்தா, தென் ஆல்ரெடி லேபர் காஸ்ட் he has given yearly labor cost. Look at here, wages 225, 255, 300 கொடுத்துருக்கானா. இது வந்து lakhs rupees in lakhs. ஓகே, மொத்தமாகவே கொடுத்துருக்கான். ஆனால் regarding labor, what is he telling? We will see here. Labor cost include wages of 40 workers whose transfer to this process will reduce idle time payments of 45 lakhs in the year 1 and 30 lakhs in the year 2. அப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, there are certain people, 40 workers are already idle, உட்கார்ந்துருக்காங்க வேலை இல்லாம. அப்போ அந்த ஒர்க்கர்ஸ் வந்து you will transfer this to this process. You are understanding? அந்த ஒர்க்கர்ஸோட காஸ்ட் எவ்வளோ? இயர் 1ல 45 lakhs and this one 30 lakhs, which is already included in this 225 and 225. அப்போ real cost of wages in year 1 is how much? Real cost of wages how much? Year 1 how much? 45 lakhs இல்லையா அந்த ஐடில் டைம். அப்போ எவ்வளோ? வெரி குட், 180. வெரி குட். ஏன்னா அந்த 45 whether you do this project or not, அந்த 45 எவ்வளோ ஆகுது இல்லையா, that is called as irrelevant cost. Decision making on the cost irrelevant. இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுக்க போறீங்களோ இல்லையோ, இப்போ அந்த 45 lakhs rupees எப்படி கணக்கில் கொண்டு வருவீங்க? தேவையில்லை. ஏன்னா whether you take up this project or not,
That 45 lakhs is cash outflow is happening. அப்போ decision making அந்த information இங்க வரக்கூடாது. அப்போ for this project எடுத்தா எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா wages கொடுக்க போறீங்க அதான் எடுக்கணும். அப்போ 255ல 45 மைனஸ் கழட்டணும் 180. இதுதான் relevant cost. இப்போ இயர் 2க்கு வரலாம். இயர் 2 225 திருப்பி கொடுத்துருக்கான். அதில் திருப்பி ஐடியல் டைம் வேஜஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ 30 lakhs rupees கொடுத்துருக்கான். அப்போ அதுவும் கழட்டணும், மைனஸ் பண்ணணும் 195. ஆனால் இயர் 3 இயர் 4க்கு அப்படி சொல்லலை, அது அப்படி இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஓகே, இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்தா மைண்டில் ட்ராக், இஃப் யூ காண்ட் கீப் எ ட்ராக் ஆஃப் த திங்ஸ், தட்ஸ் ஆல். ஓகே, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். யூ டோன்ட் ஸ்டார்ட், சப்போஸ் யூ ஸ்டார்ட் யுவர் எஃப்எம், நோ, யூ டோன்ட் ஸ்டார்ட் வித் தீஸ் டேஞ்சரஸ் சம்ஸ். I will clearly tell you with what kind of sums you should start. You know, capital budgeting, capital, no, ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் ஆயிட்டு இந்த மாதிரி சம்ஸ் don't start with. டென்ஷன் ஆயிடுவீங்க. ஓகே, லிவரேஜஸ் அடுத்த சாப்டர் பண்ண போறேன்ல, அந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி மாதிரி இருக்கும். யூ ஸ்டார்ட் வித் them. கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் உங்களுக்கு பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும் இது டேஞ்சர் சம் சொல்லிட்டு. See, capital budgeting can be divided into 2 parts. ஒரு டேபிள் மாதிரி கொடுப்பான், இயர் கேஷ் ஃப்ளோஸ், ஓகே, calculate IRR, payback period, அந்த மாதிரி இருந்தா யூ ஸ்டார்ட் வித் தட். கேபிட்டல் பட்ஜெட்டில் இந்த மாதிரி கொடுத்தா யூ டெல் ஹோல்ட், வெயிட், ஐல் கம் பேக். ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் யுவர் எக்ஸாம் வித் கம்ஃபர்டபுள் திங்ஸ். அங்கே போய் ஹீரோயின் மாதிரி ஒரு நான் தான் எல்லாம் தெரியும் எனக்கு, ஓகே, இப்படி பண்ணாதான் எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். சில பசங்க வந்து ஃபூலிஷ் திங்கிங், யூனோ, ஃபூலிஷ் டு த கோர். எப்படி நினைப்பாங்க தெரியுமா? சப்போஸ் ஒரு ஆள் எனக்கு தெரியும், அவனுக்கு ஆல்ரெடி முட்டி வலி இருக்குது, அவன் ஜிம்முக்கு போயிட்டு ஹீஸ் லிஃப்டிங் அப் த, அதுவும் கால் மேல இங்க 3 கிலோ இங்க 3 கிலோ இப்படி பண்றான். ஏன் சார் அப்படி பண்றீங்க? இல்ல அப்போதானே எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், பெயின் இருக்கும்போது தான் இதெல்லாம் பண்ணணும். இஸ் கிவிங் எ ஸ்ட்ரேஞ்ச் லாஜிக். டாக்டர் ஸ்கோல்டட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ டு த கோர். சார் நீங்க போய் முதல்ல அந்த வந்து கீழ்பாக்கம் மெடிக்கல் காலேஜ் மெடிக்கல் அங்கே போய் சேருங்க சார், இங்க வராதிங்க. டாக்டர் கிளியர்லி டோல்டு இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ, அதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் பிளேஸ். அங்கே கரெக்டாக முதல்ல உங்க தெரியுமா கீழ்பாக்கில் என்ன இருக்குதோ, என்ன இருக்குது, மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல். அங்கே போங்க சார், முதல்ல ட்ரீட்மெண்ட் அங்கே எடுத்துக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் இங்கே வாங்க. ஆல்ரெடி ஹஸ் காட் knee pain and he is telling that I am doing this exercise. டாக்டர் கேட்டாங்க எதுக்கு இப்படி பண்றீங்க, இதெல்லாம் பண்ண இல்லை சார், அப்போதானே எங்க, he told right in front of me, சார் அப்போதானே எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், that I do not have, even I have self confidence sir. See, that too he is an elderly person. சில பசங்களுக்கும் அப்படி நான் பார்த்துருக்கேன், சார் எக்ஸாமில் அந்த சம் பண்ணால் தான் எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும். யூ வில் பிரேக் யுவர் கான்ஃபிடென்ஸ். அந்த 3 hours போயிட்டு நீங்கள் எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணாதீங்க. ஹவு யூ வில் பி கம்ஃபர்டபுள் தட் யூ சி. அண்டர்ஸ்டுடா? ஈஸி திங்ஸ் யூ ஸ்டார்ட், தென் யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், தென் டக் 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 மைண்டுக்கு ஐடியாஸ் எல்லாம் வரும். நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கே போயிட்டு ஃபயர்லுக்கு உள்ள என்டர் ஆயிட்டா will be burned to ashes. Okay, so these kind of sums அப்படியே hold தெரிஞ்சுறாங்க உங்களை. இது this is comprehensive capital budgeting சார் சொன்னாங்க. Okay, no. If suppose capital budgeting sum வருது, calculate NPV, IRR, payback period, discounted payback period, disparity factor, டக்கு முடிச்சுக்கலாமே. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி கொடுத்தா immediately you should hold, even if it is 12 marks sum, it is 12 marks sum தான். Don't touch till it, wait, I'll come back. Full clarity, so these and all keep okay, keep it in mind. I'll come back again here. So 45 lakhs in year 1, 30 lakhs in year. Factory overheads include idinge paranga thirupi, factory overheads also is selling something, include apportionment of general factory overheads except to the extent of insurance charges 90 lakhs per annum payable on this venture. Okay,
So general factor overhead except to the extent of insurance charges 90 lakhs per annum payable on this venture. What does it mean, my dear? இப்போ இங்க பாருங்க, உங்களுக்கு காஸ்டிங் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குதா? நீங்க ஸ்டார்ட் ஆக போதா? பண்ணாங்களா? எப்போ? ஓகே ஓகே. ஸோ ஏதாவது கொஞ்சம் பேசுனாங்களா ஓவர்ஹெட்ஸ் பற்றி ஸ்டார்டிங்னா? Now overheads means okay, apart from material labor, what and all expenses happen in the factory are called as overheads. இப்போ இங்க overheads கொடுத்துருக்காங்களா? The overheads வந்து apportioned overheads. Apportioned overheads means what? Whether you do this project or not, அந்த செலவு கண்டிப்பா இருக்கும். Since you have taken up this project, அந்த செலவு கொஞ்சம் இங்க சார்ஜ் பண்றாங்க. That is called as apportioned overhead. So that is what cost, irrelevant cost for decision making. Whether you take up this project or not, that செலவு is there. So to take decision about the project, why you want to take that செலவு? Sorry, இங்க கொடுத்துருக்கான் இல்ல, அரே that some expenses, இப்போ இது something like this. Suppose இது something like this. இப்போ ஒரு ஆட்டோ இங்கலேருந்து suppose we are going to Mount Road. ஆட்டோ வந்து 70, example I'm giving, 60 rupees கேட்டான். அப்போ 3 பேர் போகிறோம், or 2 people are going. அப்போ ஒரு பர்சன் காஸ்ட் எவ்வளோ? 30 rupees, 60 rupees or 30. Suppose 3 people போனா, it's like okay, means thinking that per person 20 rupees. Apportioned தான், ஆனா அங்க 60 rupees increase ஆகல. Now auto person is not going to ask you more than that, assuming. So இதுவும் அதே மாதிரி தான். Whether you take up this project or not, these factors are going to be incurred. So don't take this into consideration. But he's telling, look at here. The factor overheads include apportionment of general factor overhead except to the extent of insurance charges 90 lakhs per annum are payable for this venture. அப்போ இந்த factor overheads இவ்வளோ amount போட்டிருக்கான்ல. See how much time I'm taking to explain, because this sum is so deep and tough. Okay, so in this 165, 180, 330, 435. So which amount is irrelevant? Which amount is irrelevant? Which is irrelevant? Tell me. 90. எல்லா வருஷம் 90 தான், மற்றதெல்லாம் irrelevant. என்ன சார் அப்படியெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க? நான் சொல்ல, கொஸ்டின் சொல்றான். 90 lakhs are relevant because insurance cost இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு. மற்றதெல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கிறது ஓவர்ஹெட்ஸ் வந்து இங்க வந்து போடுறாங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறீங்கல்ல, அப்போ அந்த காஸ்ட் நீங்களும் பேர் பண்ணுங்க, கைண்ட் ஆஃப் திங். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஆனா actually cash outflow ஆகுறது இல்லை. It's not happening. So where cash outflow is not happening, that is irrelevant for decision making. I hope all of you are understanding the these deep points, my dear. Okay, so remember, my dears, for a decision making, what is the most important thing? Superb. Cash, actual cash inflow, actual cash outflow. இல்லனா இல்லை. Actual cash inflow outflow இல்லைன்னா அங்கே கொண்டு வராதீங்க கணக்கில். Okay, so I'll give you a lot of notes also. So write down. Sorry, one second, we'll go back again. See, analysis itself, so much of time it is taking. Now to the extent of 90 lakhs, the company's tax rate is 30%. Consider cost of capital, the present value factors for 4 years he has given. Advise the management on the desirability of installing the machine for processing the waste. All calculations should be form a part of the answer. Okay, so I will definitely give you the best of the answer, with the full explanation notes and everything I will give you. But for examination's sake, keep these kind of sums for the last. Don't become heroes and heroines there. Exam is to write peacefully there, not to show your adventure nature there. Okay, சில பசங்க பண்ணுவாங்க, அதுதான், that's why I'm telling. Despite telling this, adamantly they will do that. That's the main danger. The students who listen, they are good. Some students deliberately they don't listen. நான் இது கேட்கணும், நான் இஷ்டத்துக்கு பண்ணுவேன், பண்ணு, get into fire.
Okay, now careful my dear, start. So in capital budgeting, comprehensive capital budgeting, when will you do? Last 1 hour. So 1.5 hour for this, 1.5 hour for SM, no? Okay, that you decide about it. Which one? Which one you have decided to write first? FM or SM? அதுவும் நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும். இதுக்கு தனி புக்லெட், அதுக்கு தனி புக்லெட் தருவாங்க, தெரியுமில்ல? கரெக்ட் தானே? தனி புக்லெட் தருவாங்க. பட் யூ கேன் ரைட் இன் எனி பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன், தெரியும்ல? அப்படி செப்பரேட்டாக 2 புக்லெட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, எஸ்எம்கே எஃப்எம்கே, whenever you want to write. Okay. டீச்சர் சொல்லக்கூடாது, ஸ்டூடெண்ட் தான் டிசைட் பண்ணணும். இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, ஐ வில் ரைட் தியரி ஃபர்ஸ்ட். நான் என் நேச்சர் நான் சொல்லிட்டேன், நான் தியரி கொஞ்சம் வீக்கு. ஓகே, ஏன்னா ரைட்டிங் ஸ்லோ போகும், மை ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஸ்லோ. டெல்லிங் மை சிஏ அண்ட் சிஎம்ஏ, ஓகே, மை ஹேண்ட் ரைட்டிங். ஸோ ஐ ஹேட் ஐடி, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் சம்ஸ், அது ஓகே, எஃப்எம் தான் போல. ஸோ முதல்ல நான் வந்து ஐடி எழுதினேன் தியரி அட் தட் டைம்ப்பா. அது ரைட்டாக ராங் டெசிஷன் எனக்கு தெரியாது, அந்த மாதிரி நான் முடிவு பண்ணிட்டு போனேன், அப்படி தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன். பிகாஸ் தியரி ஐ ரைட் வெரி ஸ்லோ, மை ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் ஸ்லோ. ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி எழுதுவேன், ஸ்லோவாக போகும் மை ஹேண்ட் ரைட்டிங். ஸோ ஐ ரோட் ஃபர்ஸ்ட் தியரி, தென் ஐ வென்ட் டு சம்ஸ். ஐம் குட் அட் சம்ஸ், ஸோ கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. தியரி ரொம்ப வீக்கு, 40 வரும், ஆடிட்டிங் கரெக்ட்லி 40. சம்ஸில் தான் ஐ வில் ஸ்கோர். ஐம் லைக் தட். கம் ஆன். நவ் everyone has got weaknesses, but you don't think that teachers are okay, high five, nothing. This teacher is normal common person. சும்மா விடுவாங்க, அது எல்லாம் கேட்காதீங்க. ஆமாம், திஸ் டீச்சர் இஸ் வெரி ப்ராக்டிக்கல். சும்மா பேசிட்டே இருப்பாங்க. ப்ராக்டிக்கலில் பேசுனா யூ டெல் தெம் டு டாக், தென் தே வில் நாட் டாக் as if they are big heroes. All of us are normal people only. Come on, write down my dear. First notes. So first one, write down my dear. Savings on, first note எழுதலாம். இந்த notes எல்லாம் எக்ஸாமில் உட்காந்து எழுதாதீங்க. That is for your understanding I am giving. Okay, write down savings on contractor payment. Contractor payment is equal to rupees 150 lakhs per annum. Okay, now write down here cash inflows for 4 years per annum after tax. இப்போ நீங்கள் யோசிச்சுங்க, இப்போ எல்லா இடத்துல நீங்கள் டேக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன், ஏன்னா இப்போ இந்த 150 lakhs ஸ்ட்ரெயிட்டாக உங்களுக்கு இன்கம்மா, யூ ஹவ் டு பே டேக்ஸ் ஆன் இட். நோ, இப் சப்போஸ் யூ சேவ் ஹியர் மணி, தென் யூ ஹவ் டு பே டேக்ஸ் டு நிர்மலா சீதாராமன். எஸ் ஆர் நோ? மைனஸ் 30%. அப்போ rupees 105 lakhs தான் நெட் சேவிங்ஸ் per annum. இது கேஷ் இன்ஃப்ளோ. All online students, I hope all of you are understanding, my dears. Okay, now working note number 2. Okay, now you can compensation for contract payment, contract cancellation. இப்போ neatly he gave it is not allowable for tax purposes. He gave one sentence for that or no. You remember? இங்க பாருங்க, இப்போ he gave us that we have to pay 90 lakhs rupees for cancelling. Okay, இங்க பாருங்க,
for payment of a compensation of 90 lakhs before the processing operation starts. This compensation is not allowed. Suppose it is allowed, then on this we can subtract tax benefit. இப்போ இது ஒரு பேமெண்ட் பண்றோம் இல்லையா, அப்போ it should be allowable deduction, no? Then you will save tax, no? But he is telling it is not allowable, so that's why tax we will not subtract. Okay, so 90 lakhs, tell me my dears, what we will do, what we will write? Cash outflow at year 0. Cash outflow at year 0. I'm giving you the notes first, then continue. Ipo, listen carefully. If you look at here, I'm going paragraph. So we have written notes regarding this 150 lakhs. We have written notes regarding this 90 lakhs. Now we'll write notes regarding this 600 lakhs. There is nothing to write, initial investment. Ipo, at the end of 4th year, that machine we are going to sell as scrap for 60 lakhs. Then for dismantling, how much? 45 lakhs. Yes or no? Okay, so write down net cash inflow at the end of 4th year for sale of machine is equal to rupees 60 lakhs. Ana dismantling cost evlo rupees 45 lakhs. Idu vandu bracket la eludunga dismantling cost. Dismantling cost rupees 15 lakhs. Rupees 15 lakhs. Inge bracket on ரொம்ப interesting note inge varum. Okay, no capital gain tax assumed. Capital gain tax இல்லை சொல்லி நம்ம assume பண்றோம். ஏன்னா கொஸ்டின்ல எங்கேயுமே எதுவுமே கொடுக்கல. Capital gain tax வேற percentage இருக்கும், நம்மளுக்கு தெரியும் இல்ல? You know that, no? In the normal tax rate is different. Capital on ஏதாவது கொடுத்துருக்கானா? கொடுக்கலன்னா நீங்க எதுவுமே பண்ணாதீங்க, capital gain அப்படியே விட்டுடுங்க. Please, understood? Okay. Now, no capital gain tax assumed. Point number 4. Note number 4. இப்போ நம்ம இங்க பாருங்க, even this notes also I'm going very systematically. Notes full of in the paragraph க்கு எழுதிட்டோம். We have written for this. Now I'll go for wages க்கு. Okay, not wages, for materials. For materials, initial material cost the investment பண்ணனும். You remember, no? Okay, note number 4. Initial investment in stock of material. இந்த மெட்டீரியல் நம்ம வந்து ஸ்டோர்ஸ்ல எப்பவுமே வைக்கணும். Okay, at year 0. Year 0 means what? Now present. Year 0 is equal to rupees 60 lakhs. இது வந்து cash outflow. இருங்க, இது cash outflow at year 0. That means initial investment. இப்போ year 0. Now continue. At year 1, the stock value should increase to 165 lakhs. Look at here. I am going very systematically, my dears. Now at the end of year 1, the stock value, look at here, the stock levels material to be maintained at the end of year 1, 2, 3 will be 165 lakhs. At year 0, 60 lakhs. Now it should stepped up to how much stock value? 165 lakhs. So more cash outflow at the end of year 1, how much will happen? 105. Sir, அப்போ year 2, year 3 also 105. அரே அது எப்படி, நீங்க ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்க இல்ல, அந்த ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ணாலே போதும். அப்போ வெறும் year 1ல 105 more cash outflow will happen. Remember, my dears, again I'm repeating. Okay,
capital budgeting always cash information. Okay, and coming back again to the basics. In exam, in the now as the teacher is speaking, no, repeatedly he is preparing you. Capital budgeting can be, for examination point of view, technically can be broadly divided into two parts: comprehensive sums, non-comprehensive sums. These kind of sums are comprehensive. Careful. Non-comprehensive sums means what? Table wise, all the information point out, calculate NPV, IRR. So exam how to approach these sums, keep it for the last, and the sums do in the first. They are easy. So in the every chapter these kind of things, techniques are there. I will tell you, follow that. Every chapter we have these kind of things. I'll tell you, follow that. Okay, you'll get through this subject superbly. Continue. So initial investment of stock at GR0 60 lakhs net cash flow at year 1, 165 lakhs minus 60 lakhs, rupees 105 lakhs cash outflow. Now very interesting thing, at year 4, tell me, what am I going to write? What should I write? Minus cash inflow solda. What minus? So what will we write? 165 lakhs cash what? Inflow. That money will be, okay, we will sell off the inventory, no? Okay. Does any student have any doubt, my dears? Pakka? Huh? Continue. Ipo, working note number 5. Note number 5. Okay, now I'm going here. I'm going in an order, my dears. I'm going in an order. What happened? Solunga. You asked him, huh? What did you ask? Sales value already நம்ம இங்க போட்டிருக்கோம். Good question you have asked. நம்ம sales value already we have recorded here, no? This one stock maintenance. Storageல வைக்கணும் இல்லையா? அப்போ stock maintenance க்கு what did I say? Capital budgeting all looks into what information? Cash. Actual cash information. Okay? At the end, beginning of year 0, 60 lakhs stock வைக்கணும். At the end of year 1, அது 165 ஆயிடணும். அப்போ 105 extra cash outflow. அது அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுவேன் ஸ்டோர்ஸில். At the end of 4th year, project close ஆயிடுச்சு இல்லையா? அப்போ அந்த ஸ்டாக் என்ன பண்ண போற நீ? அது you will sell off, you will get back again your money, no? Understood or not? அவ்வளோதான். இப்போ இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வரும்ப்பா, கொஞ்சம் யோசணும். குட்ரா, you have asked. Now look at here. Now I'm moving forward. It is 165 over. The storage of material, we will utilize space which would otherwise have been rented out for 30 lakhs per annum. Yes or no? Okay. Appo write down loss of storage space rent. Storage space rent. In bracket write down net of tax. இப்போ rupees 30 lakhs. இப்போ suppose say அந்த இன்கம் வந்தா அந்த மேல டாக்ஸ் நம்ம கட்டணும் இல்லையா? அப்போ டாக்ஸ் எவ்வளோ? minus 30% tax. அப்போ 30 lakhs minus 9 lakhs, rupees 21 lakhs. இது நம்மளுக்கு லாஸ் தானே? we will lose the, no, 21 lakhs நம்மளுக்கு லாஸ் தானே? cash outflow per annum. Cash outflow per annum. Okay, cash outflow per annum. Note number 6.
Note number 6. Now, look at here. He's telling, we have already discussed about it. Labor cost include 40 work and the 45 lakhs, 30 lakhs. Whatever wages he has given year 1, year 2, it will reduce by 45 lakhs, 30 lakhs. Remember, my dear, these notes are not for there to again, sir, in the notes only for your understanding I am giving. I wanted to, take extra time and make sure that what is comprehensive eppadi mind approach pannano. Meedi sum ella neenga okay, whatever possible I will do today. Now, okay, now by the time we do this sum, little time only will be left over. So one more sum I will take up. But the point is how the approach should be. This is the best possible sum which I have taken up for you, comprehensive sums. So in the mindset da எப்பவுமே இருக்கணும் capital budgeting comprehensive sums பண்ணும்போது. Okay, now here you see he's telling that 40 workers, labor cost 45 lakhs, 30 lakhs. So write down notes. Wages for year 1 and year 2 reduced by rupees 45 lakhs and rupees 30 lakhs respectively. Okay, and this one I told you overheads எல்லா வருஷம் 90 lakhs தான் நம்ம போடணும். மற்றது இங்கே வந்து இங்கே வேறு என்னென்னமோ அமௌண்ட் கொடுத்துருங்க. 165, 180, 330, 435 ரொம்ப அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணிட்டான். ஆனால் they are all what? Absorbed overheads, charged overheads. Actual cash outflow ஆகலை. Because of this project நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கறது இல்லை. எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ கொடுக்குறோம்? இதில் 90 lakhs தான் கொடுக்குறோம். அப்போ அதான் எடுக்கலாம். Why should already expenditure, whether this project you take up or don't take up, ஆர்கனைசேஷனில் அந்த செலவு ஆகுது. இப்போது நீங்கள் பிரக்யாங்க எடுத்துக்கோங்க. சப்போஸ் ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்தது வேறு, ஓகே, ஒரு 50 பசங்க வந்தாங்க, அதுக்கு வந்து தனி கிளாஸ் எடுக்கும். ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் பிரக்யாங்க வரப்போகுதா? யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இன்னும் ரூம் இருக்குது, அங்கே வேலை நடக்கும் இல்லையா? அப்போ ஸோ வில் தே ஸ்பெண்ட் எனி மோர் மனி ஃபார் டேக்கிங்? ஸோ இல்லை சார், இந்த காஸ்ட் எல்லாம் அதுவும் சார்ஜ் பண்ணுங்க. பட் எக்ஸ்ட்ரா கேஷ் ஃப்ளோ, whatever extra cash flow will happen for that classes to run, that only you take into consideration for finding out the profitability of that new batch. But rent cost also charge, electricity cost also you charge, projector cost also. Already you are spending, no? Why you want to take up that new contract? Suppose a Pragyan decided that to take up that new contract to have classes for 50 students. Now decision making பண்ணும்போது already existing costs, should they take into consideration? They are already spending rent cost or not? Now for taking up that new project, should they now consider this rent cost in there? That is already, okay, sunk cost. No, means you are already, that is irrelevant for that decision making. Now you understood that. So here also factory overheads they are putting. Now in question is telling that factory overheads include apportionment of general factory. Apportion means அப்படியே சார்ஜ் பண்றாங்க. Okay, except to the extent of life insurance charges 90 lakhs per annum payable for this venture. So that means for this venture, what is the relevant factory overheads? Only 90 lakhs. So for that one note, write down note number 7. Factory overheads rupees 90 lakhs per annum only should be taken as cash outflow. Balance apportioned overheads is irrelevant. For
decision making is irrelevant for decision making. Understood or not, my dears? Yeah, is irrelevant for decision making. Okay, now we'll start working out the summa. Now start. Write down. இப்போ நம்ம வேலை என்ன தெரியுமா? முதல்ல இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா? ஃபைண்ட் அவுட் தி இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அடுத்தது வந்து இப்போ தி சம் இஸ் so comprehensive, my dears. First of all, we have to find out the profit before tax. ಈ ವರ್ಷம் 4 வருஷம் ஏன்னா அதுவும் கொடுக்கல. சேல்ஸ் வேல்யூ, எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ் ஆர் நோ? முதல்ல அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் போட்டு, தென் சாரி டாக்ஸபிள் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ், டெப்ரிசியேஷன் மைனஸ் பண்ணணும். யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? தென் ஆன் தட் டேக்ஸ் மைனஸ் பண்ணணும். திருப்பி அதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணணும்? டெப்ரிசியேஷன் ஆட். தென் ப்ராப்பர் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் வரும். ஓகே, அது திருப்பி again we have to take into another, because apart from that profit cash inflows other cash inflows outflows are there, like investment in stores, more money you have, no? Okay, and the mari ella irukudhu. So we have to carefully develop the answer. So write down, my dears. Main answer will begin now. Calculation of step 1. Calculation of initial investment. Okay, that is cash outflow at year 0. Cash outflow at year 0. Okay, at year 0. At year 0. Write down cost of machine. How much? 600. I'm writing here rupees in lakhs. Okay, illana rupees in lakhs. 600. Okay, then tell me, my dears, what else do we have? Material stock 60 lakhs. Then compensation 90. So how much? 750 lakhs. This is step 1. Step 1. Yeah. Now write down step 2. Step 2. Calculation of operating profit. Operating profit after tax. Calculation of operating profit after tax. This also rupees in lakhs. Rupees in lakhs. You know how it will go, my dear? Particulars. Year 1, year 2, year 3, year 4. Sir, what, sir? Why profit, sir? We don't need profit. We need cash inflow. Are first profit கண்டுபிடிச்சது. இப்போ cash inflows depends upon profits only, no? அதுவே நம்மளுக்கு தெரியாது. Then profit before tax கொண்டு வந்துட்டு then tax minus பண்ணிட்டு then add back depreciation பண்ணணும். அந்த profit before tax கொண்டு வரதுக்கு முதல்ல depreciation minus பண்ணணும். Depreciation கிடையாது. From sales value we have to subtract. டேய் என்னடா அவ்வளோ தூக்கம் வருதா உனக்கு?
That means you are feeling sleepy. Morning காலங்காத்தால வந்துட்டியா? All of you have come. That's why. ஏய் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ரா. ஐ நோ ஹெவி, ஆனால் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணு. மற்ற பசங்களை உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா, நீ தான் மட்டும். யூ ஆர் வெரி ஸ்மார்ட். வை டுடே சடன்லி வாட் ஹேப்பன்? திஸ் சம் இஸ் வெரி ஹெவியா? அப்படி கிடையாது இல்லை. வெரி ஸ்மார்ட் பாய். வைரா கமா ரைட் டவுன். நோ சேல்ஸ் வேல்யூ. How much sales value he has given, my dear? Look at the question. How much sales value he has given? 966, 966, 1254, 1254. 966, 966, 1254, 1254. Yes or no? Okay, this is sales value. Then write down costs. Underline. Material. Material and no change. Wages changes இருக்குது. மெட்டீரியல் வந்து அப்படியே போட்டுடுங்க. 90, 120, 250. சார் அந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் இனிஷியல் அது ஆல்ரெடி கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்ப்பா. தட் ஒன் வி ஹவ் ஆல்ரெடி. சார் அப்போ இயர் 2ல வாட் எவர் கேஷ் அவுட் தட் வி ஆர் கால்குலேட்டிங் வாட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் தானே. அப்போ அது வந்து கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ தானே. விச் ஒன்? 105 எக்ஸ்ட்ரா ஆக போகுது. ஆமாம் சார் அதுவும் செலவு தானே. அரே ப்ரொடக்ஷனுக்கு அது செலவு கிடையாது. தட் அமௌண்ட் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ இஸ் ஹேப்பனிங் only to improve the material stock. For this project material cost clean இங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அப்போ அதுவே எடுக்கலாமே. why are you getting confused? Just because material here அதுவும் material two words are there means அப்போ இது இங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், something we have to do. கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இருக்கணுமா இல்லையா? that material improvement only to improve the material stock. That will come in cash outflow. Sir, இப்போ நம்ம இங்க என்ன கனெக்ட் பண்றோம்? We are not calculating cash outflow inflows here. We are calculating what? Profits. Sir, எதுக்கு profits? அரே first அப்போ then you forgot about everything first class. First class what did they say? Cash outflows க்கு base என்ன? Profits தான். எப்படி? Profitsல இருந்து தான் நம்ம என்ன மைனஸ் பண்ணணும்? Tax. திருப்பி அதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணணும்? Depreciation. அப்போதான் cash inflows வரும். Understanding or not? So this chapter is like that. Don't make the teacher villain. Chapter padidappa. Okay, things are okay. I told you, no, first class itself, last class romba complicated irukum. Did I say that or not? No, see. Okay, no. Material. Now material how much? 90, 120, 255, 255. 90, 120. ஈஸி இருக்கும்போது நான் டிட் ஐ சே நோ இதெல்லாம் ஈஸிடா? இதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் எல்லாம் ஈஸி இருக்காது இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? அதான் தட்ஸ் வை ஐ எம் டெல்லிங் கீப் தீஸ் திங்ஸ் ஃபார் த லாஸ்ட். இன் எக்ஸாம் ஐ எம் டெல்லிங் டோன்ட் ஜம்ப் இன் டு ஃபயர் டைரக்ட்லி. பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி கிளியர். அடுத்தது அப்புறம் வேஜஸ் ஆல்ரெடி நம்ம கணக்கு நோட் எழுதிருக்குமே. கோ பேக் யுவர் ஒர்க்கிங் நோட் போங்க. Working note ponga. Which number note I have given you for wages? What did I say? Wages for year 1 and year 2 will reduce by 45 lakhs, 30 lakhs respectively. அப்போ இங்க wages எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? 225. 225ல இருந்து 45 போச்சுன்னா எவ்வளோ? 180. அப்புறம் செகண்ட் இயர் 225ல 30 போச்சுன்னா எவ்வளோ? 195. 195. Yes or no? Oh, come on, tell me. மூணாவது வருஷம் நாலாவது வருஷம் எந்த டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. 255, 300. Yes or no, my dears? ஓகே. அப்புறம் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்ல எந்த மாற்றம் கிடையாது. there is no change. அப்படியே you copy paste 120, 135 right on. other expenses 120, 135, 162, then 210. Yes or no? Then factory overheads already we have decided. எல்லா வருஷம் என்ன அமௌண்ட் எழுதலாம்? 90. வெறும் 90 தான் factory overheads. 90, 90, 90, 90. Yeah? Then to calculate profit before tax we have to subtract depreciation also. Depreciation for tax purposes question liye neat clean கொடுத்துருக்கான்.
we need not to worry about it. அவன் கொடுத்துருவான். கொடுக்கலனா straight line அவன் என்ன மெத்தட் சொல்வானோ அந்த மெத்தட்ல போடலாம். Cleanly has given, you don't even think anything. Sorry, the return down value method or straight line method. Why you want to have a headache when it is not there? Already enough headache is there. Something has given very neatly, take it. No. Okay, so write down depreciation. Depreciation 150, 114, 84, 63. 84, 63. Okay, now write down total cost. Total cost. Now tell me 270, 390, 480, 630. Then this one 120 plus 195, 135, then 204. How much? 654. Okay, 510, 162, 174. How much va? 846. 555, 363, 918. Dicha? Ipo write down total cost. Profit. Profit before tax. Okay. Now இது வந்து A, இது வந்து B. Okay. A minus B. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. 336. அடுத்தது 312. Then 408, 336. இது அப்படியே இருக்கட்டும்பா. கேஷ் இன்ஃப்ளோ இங்குவேன். ஓகே, வந்துச்சா? டேக்ஸ் மைனஸ் பண்ணணும். லெஸ் டேக்ஸ். Tax at the rate of what? 30% is. Okay, 30% is. So how much? 30. Okay, 0.3 into 336. How much? 1. Okay, 80. 312. 93.6. 408. 12240. 336. 100.80. Okay, understood? So subtract profit after tax. Profit after tax 235.20, and 312 minus 93.6, 218.40. Then 408 minus 122.4, 285.60. 336 minus 0. How much? 235.20. This is what? Profit after tax, PAT. Understood? That's all. In the table, that's what we have decided. Okay, we have given the heading, no? But do we need profit after tax or like cash flows? இது வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? நமக்கு மெயினாக என்ன வேணும்? கேஷ். கேஷ் புரியுதா? That only we need. That information we need. So write down calculation of cash flows. Calculation of cash flows. Wait, a lot of things are there. Wait, cash flows for year 1 to 4. For year 1 to 4. Okay, so திருப்பி already year 0 the cash flows கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம. இனி step 1
This is step 2 or this step 3. Step 4 வந்து NPV கண்டுபிடிக்கலாம். அதான் main answer. Step 4. Now we are in step 3. Calculation of cash flows for year 1 to. What did I say? You remember, no? கதை மாதிரி கொடுப்பாங்க. அதுக்கு நம்ம வந்து outflow inflow நம்ம வந்து see, that's what systematically we are doing or not. How much work is there? Be very careful in the exam. Be very, very clear. Now, as the days progresses, I will clearly telling you chapter wise, if this type of sums come, whether okay, எப்போ எழுதணும், இந்த மாதிரி sums come, எப்போ எழுதணும், நானே சொல்லுவேன், நீட்டாக சொல்லுவேன். இப்போ இதுக்கு சொன்னேன்னா இல்லையா? Did I say, okay, now you know very clear about capital budgeting. இது டாபிக்ஸு, இந்த மாதிரி சம்ஸ் இருக்குது, எது முதல்ல எழுதணும், எது லாஸ்ட் எழுதணும். Full clarity. இதுக்கு you don't change it. Change it, you are in risk. Then risk is yours. Heavy risk. இதில் you do not have any choice. You do know, then you will understand. Why you want to get hit? Teacher is telling no openly. Take that no. Okay, come on. Next one, calculation of cash flows for year 1 to 4. இப்போ particulars again அதே மாதிரிப்பா, year 1, year 2, year 3, year 4. Okay, year 1, year 2, year 3, year 4. Now write down முதல்ல profit after tax. Profit after tax 235.20, 218.20, 40. Okay, then 285.60, 235.20. But is this cash inflow to you? What you need to do? Add depreciation. Depreciation add, come on, do 150, 114, 80, 84, 63. Yes or no? 84, 63. Come on. Now add 385.20. அடுத்தது 332.4. அடுத்தது 369.60. அடுத்தது 298.20. Wait, not yet over. Okay, இப்போ contract payment saved. You remember, no? Working note number 1, I believe. Note number 1 ponga. You remember, something I have given. Savings in contract payment. Yearly, how much we have written? Note number 1. 105 lakhs. Are the cash inflow or outflow? Super, Dani. Super. Really, I'm very happy about you. Okay. So, contract payment saved after tax 105. இப்போ cash inflow இருந்தா without bracket, outflow if it is there, what will we write? With the bracket. Okay, 105. Okay, does any student have any doubt? இங்க எழுதுங்க note 1 already எழுதிட்டோம் நம்ம. Okay, continue. Okay, contract payment saved. அடுத்தது, what else do we have? No, check payment. இதுடா
டேய் அது இயர் 0 ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம். கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 90 lakhs ஆல்ரெடி we have taken. இப்போ இது எந்த வருஷம் பண்றோம் நம்ம? 1 2 3 4 இயர் 0 you are telling. இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ணா அவ்வளோதான். அடுத்தது we have one more opportunity cost. Opportunity cost of what? Lost rent after tax. Note 2. You remember? Note 2. How much? 21 na? Yes or no? Note 5. Note 5. Okay. So how much amount? 21. Should I write with the bracket or without bracket? Is it cash outflow or cash inflow? Above, should I write what? With the bracket. With the bracket. All online students, it seems you people are very intensely doing. Silently pandringa. Very good. If any doubt is there, please ask. Understood? Have we written everything or something? No, these things are very interesting. அடுத்த chapter சூப்பரா பண்ணலாம். அடுத்த class leverage analysis. Okay, சின்ன சின்ன சம்ஸா இருக்கும், ஃபார்முலா வைஸ் சூப்பரா இருக்கும், பண்ணலாம். FM and all, you don't worry, I'm there with you. We'll do thoroughly. Okay, அப்பே உட்காந்து பண்ணுங்க. Okay, now lost rent after tax. அடுத்தது next. அது என்னது? 105 இல்ல, 165. இரு, one more is there. Profit on sale of machinery net. Machinery அதுக்கு ஒரு நோட் எழுதிருக்குமே. which number note? 15 lakhs எழுதிருக்குமே. which number note? Working note number 3. ஆமா. Okay, and write down that one. That is also cash inflow. Okay, net sale value of machinery. Correct? Note number 3. Note 3. Inge, which year? Year 4. Cash inflow outflow? அப்போ with bracket or without bracket? அடுத்தது one more is there. What is that? அது 165 திருப்பி ரிலீஸ் ஆக போகுது. that money will come. 165 lakhs we wrote no cash inflow. note number 4. மூணாவது பாயிண்ட் இங்க பாருங்க. Okay, so write down stock of material, stock of material sale 165 cash inflow without bracket. Without bracket. Yes or no? ஏய் எப்படிடா 60 இருந்ததா இயர் 0 திருப்பி 105 ஏற்றணுமா? மொத்தம் ஸ்டாக் எவ்வளோ? 165. அப்போ அது வித் ஏய் அப்போ இயர்ஸ் 0ல 60 அவுட்ஃப்ளோ, மொத்தம் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது கையில்? யோசிங்கடா. டுடே இயர் 0 you have kept the stock 60. இயர் 1 திருப்பி ஆட் பண்ணீங்க 105. அப்போ மொத்தம் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது? 1 2 3 4. அந்த ஸ்டாக் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆயிடுச்சா? ஆகல. அப்போ அது விற்றுவீங்க. கைக்கு காசு 105 வருமா 165 வருமா? இதோ அது எழுதலையா நம்ம? அப்போ அது முதல்லவே. அப்போ இருங்க, இங்க எழுதுங்க. அப்போ எதுக்கு தோ ஸ்டாக் ஆஃப் மெட்டீரியல்? அப்போ சேல் வேண்டாம். ஓ அது சொல்றீங்களா நீங்க? சாரி நான் தப்பு தான்.
இந்த மட்டும் இன்ஃபர்மேஷன் விட்டுட்டேன். ஓகே, இயர் 1 105 negative, 165 positive. All the online students understood properly this particular point. Divyadarshini, smart girl, you understood, my dear? Hey, you come offline, no? Okay, happily we'll enjoy the classes. Why online and all? All of you understood? Okay, அவ்வளோதான்ப்பா. அப்படியே நெட் அமௌண்ட்ஸ் கொண்டு வாங்க. நெட் கேஷ் ஃப்ளோஸ், நெட் கேஷ் ஃப்ளோஸ் சொல்லுங்க. இங்கேருந்து 385.2 plus 105 plus minus 21 plus again minus 105 அவ்வளோதானே. 364.2 அடுத்தது 332.4 plus 105 minus 21 அப்போ எவ்வளோ? 416 416.4 416.4 கரெக்டா? 369.6 plus 105 minus 21, how much? 453.6. 298.2 105 minus 21 plus 180 ரெண்டுமே சேர்த்துட்டேன். 562.2. clear? yes or no? அவ்வளோதான். step 4. step 4, calculation of net present value, NPV, year cash flows, present value factor at the rate of what? What is the cost of capital? 14%. Then present values. 1, 2, 3, 4. Cash flows 364.20, 416.40, 453.60, 562.20. I'm telling you, it will change from the book answer. It seems book la koncham mistake pannirukanga. The 21 lakhs they have not. So book la irundhu okay, small change varum. Okay, whatever answer I have given, it seems it is correct answer what I am giving. Present value factor 14%. So 1 இது okay sorry 0.877 சொல்லுங்க. 0.877 அடுத்தது 0.769 அடுத்தது yes புவா, your audio வரலப்பா. சரி, no I thought you are asking some doubts. இல்ல okay okay 0.674 அடுத்தது 0.592 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 364.2 into 0.877, how much? 319.40. 416.4 multiplied by 0.769, how much?
320.21, 453.6 into 0.674, 305.73, 562.20 into 0.592. Okay, 332. 332.82. Okay, now total my dears, 1000 பண்ணிட்டீங்களா ஆட் 10616 okay, less initial investment சொல்லுங்க எவ்வளோ 750 மைனஸ் பண்ணுங்க 1278.16 minus 750 initial investment அப்போ எவ்வளோ 528.16 NPV கரெக்டா அப்போ taking up this project is profitable to the company. Instead of disposing that waste through a contractor, if you process a new product out of that waste, it will fetch you 5 crores 28 lakhs profit NPV varum 4 varsham-ku. So you should take up this project now. A chartered accountant, you are expected to do all this analysis and give answer to the management. Ella analysis pananum. Appo ungalku accounting mele, costing mele, tax mele full grip irukanum. இல்லைன்னா இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுவீங்க? As a CS, you are expected to, this is the basics. Real capital budgeting you will learn only in final. That way there. Of course, these are also okay important. But as the size of the organization expands, the complexities will come more and more. You saw this only one. Waste management க்கு இவ்வளவு பண்றாங்க. Now think about new projects. Which one you will take up? Iran இல்லைன்னா ஓகே இங்கே ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் வரும், அங்கே ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அனாலிசிஸ் எல்லாம் வந்துடும். Yes or no? Multinational companies and all. Now Adani Group, Ambani Group, these are all now Reliance Group and all. Now many companies are there who are taking up foreign projects. Now they are also capital budgeting they will do. So chartered accountants are expected to all this analysis and give reports to the management. Based on that, management will take decisions. Understood? So write down advice. Since the NPV is okay, positive cash flow rupees 528.16, which is slightly different from book answer, my dears. Okay, now the management should produce okay the product by using waste materials. Okay, the report namak koduttom. Okay va? So meedi sums vandu irukudhu that you take up, you do. Okay, now trust me, initial almost every illustration sum I have done. Okay, the sums which I have not done, they are very easy, you can easily do. In exercise sums also, few sums of course I have left them. Now that one you take as homework and apply yourself. இப்போ எல்லா concepts நான் cover பண்ணிட்டேன். Okay, now you will do, no, you will get doubts அந்த class முடிகிறதுக்கு அப்புறம் இல்லை class start ஆகிறதுக்கு அப்புறம்.
break up. Whenever I come, you ask, no. Then and there I will clarify. Sir, explain. Definitely I will do. Okay? Huh? So with that, we will wind up this chapter. Class mudile, irunga. Chapter mudij poche. Class mudile, wait. Okay, va? End of the chapter, what did I say? I will start. Leverages. Now, what is leverages? We will have a brief idea about it. Okay? Then we will go. Now, we will wind up the class. Leverage na eppadi theriyuma? இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸுக்கு எப்படி ஆப்டிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம், அதான் லிவரேஜஸ் சொல்லுவாங்க. இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் should be utilized to the maximum best possible way. இருக்கிற அசெட்ஸ்க்கு, இருக்கிற ஃபைனான்ஸ்க்கு. Already you are paying rent for Pragya. It's rent they are paying. Fixed cost தானே அது. அப்போ அந்த fixed cost யூஸ் பண்ணிட்டு, suppose say you can give you can generate more revenue with the help of this building. You need not to spend more fixed cost for getting more contracts, more students. That means you are leveraging the place, leveraging that fixed cost. Now I will give one more example. Idu vande existing fixed cost, existing facilities you are utilizing to improve your productivity level, profit level. Now we will go little more deeper. Already you have what is that, taken loans to run the company. So on that you are already paying fixed expenses. You are understanding how to use that finance charges more effectively. Okay? Leverages means what? Existing facilities should be utilized optimum way to maximize what? Profits. Is called as, okay, means you are using your existing, that is called leverage. Understood? So with this introduction I will leave it here. I will come next class. Monday we have again. Monday, Wednesday, Friday. Monday we have. So on that day we will continue. Is that clear, my dears? Okay, more deeper we'll go. Through sums we will go more deeper. And there is something called as EBIT, EPS analysis, that also we'll explore. Okay? Systematic, okay, we will do very systematically, properly we will do. Thank you, my dears. Okay. Online students can leave. Class is over. We'll meet next class. Thank you, my dears.